Coimbatore Institute of Management and Technology. It gives me immense pleasure to welcome you all for the Faculty Development Program on outcome-based education, in specific rubrics and its attainment. At the outset, I extend my warm welcome to Dr. Muthumani, Principal, PPG College of Arts and Science, Coimbatore, and I place on record my gratitude for her for accepting our invitation to be the resource person of today's Faculty Development Program. I also extend my warm welcome to Dr. N.MUTHUMANI, Principal, Kovai Kalimagal College of Arts and Science, Dr. N. Nagaraj, Principal, Coimbatore Institute of Engineering and Technology, all the heads of various institutions, academic directors, and learned fraternity. Now, I just wanted to share a few points here. One thing is very, very clear. As the world is organic, education also is very organic. And we always compare our Indian education with world's education, because it is being believed that Indian education is based on, right, it is said that we are always very not knowledgeable, not very creative. We give importance only to the theoretical concepts. But to break that, I think there have been a lot of revolutions going around in Indian education. Now, Indian education system quality index, according to CE World Survey, is said to be 59.1%, whereas few countries have got 33% also. Now, there have been a lot of changes which is happening, and we talk about our outcome-based education. This is not a new concept. In 1990s, William Spady was the first forerunner of this outcome-based education. He introduced this concept, and in this outcome-based education, we always look for rubrics and its attainment, because rubrics is one evaluating criteria to find out the performance level. And today, we have with us Dr. Muthumani, N.MUTHUMANI, who is one of the experts in outcome-based education in Coimbatore. Now, she is a PhD in computer science. It takes about 10 to 15 minutes to read her profile. So I'm just giving it as a small brief. And she has more than 15 years of work experience. She is a PhD in computer science. And a very interesting one is, she has one patent published and 25 journal publication, one book which she has published, lot of book chapters, and she has presented papers in lot of international national conferences. She is a member in many professional bodies, and she has got lot of professional certifications as well as awards, national and international level. And she also has visited a lot of countries, Malaysia, Singapore, and maybe years to come she will visit the entire world. And she has been invited research person in many of the institutions across this part of the region. Now, may I now have a honor to invite Dr. Muthumani, one of the well-versed person in outcome-based education, because I know her from 2015, and she is a voracious learner. And of course, I'm very happy to see her like this today,
And I am also eagerly waiting to listen to you, madam. Thank you. Thank you, ma'am, for your warm welcome. To be inspired is great, but to be an inspiration is an honor. Now I'd like to call upon our chief guest, Dr.N.MUTHUMANI, ma'am, Principal, PPG College of Arts and Science, to start engaging the session. Hello. Vanakkam, very good morning to one and all present here, and respected director of CIMAT, principal of CIET, and my dear friend Mala ma'am, principal of KKCAS, and my dear friends, learned professors. Really, I am very happy to be here once again, because for your information, I was here standing in the same stage 5 years before to conduct a 2 days hands-on workshop on outcome-based education for the arts and science faculty members. And we conducted a thorough workshop for 2 days. We 3 members, we came from Sri Ramakrishna College of Arts and Science under the guidance of our principal, Dr. K. Karnagaran. And we were here. And I used to visit Kovai Kalaimahal College of Arts and Science very frequently. Even before their NAC visit, I was with them regarding the OBE attainment. And very happy that Kovai Kalaimahal College of Arts and Science has got A+ in that. Really big congratulations to your team, ma'am. And while I was, first I would like to submit my gratitude to Lata ma'am, because she was following me for the past 3 months. Ma eppa vara, she was asking me, and finally the day has come today. And very happy to address you all. And the only thing is, today's institutions, whatever the institution may be, it may be engineering college, arts college, pharmacy, allied health science, medical college, education college, any institutions, any discipline, it is mandatory for us to go with the outcome-based education because of NAC. So NAC has actually insisted us to go for the outcome-based educations. And I hope every one of you, because engineering college and arts and science college or autonomous colleges, you would have already formulated your course outcomes, program outcomes, POs, everything. And I believe that all you faculty members are aware of what is course outcome, what is program outcome, isn't it? Yes or no? Yes? பின்னாடி இருந்து எனக்கு பதிலே வரலையே. ரொம்ப வசதியா இருக்கு, இருட்டா வேற போயிருச்சு எனக்கு நீங்க. Okay. So actually, first, wherever I go, I want to give the history of outcome-based education, why it has entered into India. Because being the learned professors, being the implementer of outcome-based education, we all should know how this OBE has entered into India and why it is mandatory for us to go for the outcome-based education implementation. So in the early 1970s in the Western countries, this OBE started. And for your information, there the publics are the investors for the educations, mainly school education. School education is run by the government money, and the policy makers, they want to know at what extent that the students are learning. So they want to formulate a systematic structure to find out the levels of learning of the students, and there comes the outcome-based education. And the OBE is suggested by the father of outcome-based education, William Spady, in 1994 through his book, Outcome-Based Education. I hope every one of you know about this book. If you don't know, you kindly Google it, you can download it, and you can go through the book, Outcome-Based Education by William Spady. It's readily available in the Google as a free version, okay? So the one interesting thing what we want to know is, the outcome-based education is actually implemented or introduced for the school education. It's not actually introduced for the higher education. Initially, it was introduced for the school education, and also Bloom's taxonomy is also introduced for school educations, and gradually it has moved on to the higher educations. And like we are having 2 accreditation bodies, one is National Board of Accreditation and National Assessment and Accreditation Council. You all know we are having 2 accreditation bodies in India. And like Indian accreditation bodies, there are few international accreditation bodies, okay? Seoul Accord, Washington Accord, many international accreditation bodies are there. And one such accord is Washington Accord. So many of the countries have already become the member of the Washington Accord already. And
the National Board of Accreditation of Indian system has also thought of going with the membership of the Washington Accord. You might ask me, ma'am, what is the use of the international accreditation? Already we are having 2 accreditation bodies. Then why we want to go for the international accreditations? So once our engineering graduates are graduating from Indian colleges, okay, Indian graduates, engineers, if they go for a job opportunity, if they move globally, they will not be accepted as an engineer previously. They want to write a separate exam for them to qualify them as an engineer in the other countries. You all know that last year we had Ukraine and Russia war, and many of the Indian students were returning from Ukraine, isn't it? I hope you all have seen in the news. And they have done, most of the students were studying medicine there. And when they came over here, our Indian Medical Council has not allowed them to continue their studies in India. Yes, it happened. Why it happened means, any students, those who are studying medicine from other countries, it is necessary for them to write a qualifying examinations to practice here in India. Likewise, our engineering graduates, when they move on globally, they want to write a separate examinations. Okay. So the advantage of becoming a member of the Washington Accord is, when our engineering graduates, if they move globally, they will be accepted as an engineer in the member countries of the Washington Accord without any examinations. So already 23 countries are having the permanent signatory status under Washington Accord, including India, and 6 more countries are having the temporary status. In India, National Board of Accreditation has applied for the Washington Accord's membership in 2008, and we got the permanent signatory status in 2008. From 2008 onwards to 2014, actually, the Washington Accord people, they visited India and they have selected few engineering colleges. They have trained the people in outcome-based education. The only condition and the criteria what Washington Accord is having is, we should implement outcome-based education. This is how actually OBE has entered into the engineering colleges first initially. So 2008 onwards, few colleges has got training in implementing OBE, how to write COs, how to do the mappings, what is rubrics, how to go for the attainments, indirect attainment, what is Bloom's taxonomy, what is constructive alignment, everything were trained to them. And in 2014 again, like we are having a NAC peer team visit, the Washington Accord peer team, they visited these colleges and they have come to a conclusion that India is now okay to implement outcome-based education, and Indian NBA has got the permanent signatory status in Washington Accord. This is why if you see the NBA's criteria, like NAC, we are having so many criteria and key indicators. If you see the National Board of Accreditation's manual, most of the parts cover with the outcome-based education. How you are writing your COs, how you are doing for the attainments, what are all the assessment methodologies you are following, what are all the teaching learning methodologies, different activities you are using in your college. These are the various criteria that is actually included in the National Board of Accreditation. So once NBA has started implementing outcome-based education gradually, in 2017, I hope so, the NAC has released its revised manual where the outcomes were included in that. NAC has never said that we should go for an outcome-based education directly, but in the key indicators, they have included whether you have written program outcomes, course outcomes, how the POs and COs are articulated, how the POs and COs are actually given to the public and the students, how you are giving awareness to the students, everything they have included in the key indicator. And now, since previously NAC was only mentioned for the arts and science college, but all the disciplinaries, it is mandatory for us to go to the NAC nowadays, because the NAC UGC mandate, policy mandate, it says that each and every institution should go with NAC. So engineering colleges, program wise, you can go with the National Board of Accreditation, but now it is compulsory to go with the NAC for all type of institutions. So the outcome-based education has become a mandatory part of our regular day-to-day activities. So this is why this OBE has gained so much importance nowadays, not only nowadays, from 2017 onwards in Arts and Science College, from 2014 onwards in Engineering College we have implemented. In 2023, still now we are talking about the outcome-based education, okay. So with all your permission, let me share my presentation. And yes,
So let them start. Let me come here, okay? See, this outcome based education, ma'am, இப்போ வந்து OBE பேசுறீங்க. அப்ப அதுக்கு முன்னாடி என்ன மேம் இருந்துச்சு? If you ask me, that type of education is called as traditional education, okay? You don't go for an gurukula kalvi. Traditional education அந்த காலத்துல போய் காட்டுல குரு கிட்ட போய் இருந்தது கிடையாது. What we are doing nowadays is called as traditional education. What it is expected to implement is the outcome based education. So traditional education is nothing but what we are doing now. What we are actually doing, we are having a set of syllabus for each and every course. We are having a time frame for the course. For one particular course we are having 55 hours, 60 hours, and for actually we are having internals, internal 1, internal 2, and the assignment is given as a single disciplinary problem to a single student. So mainly our traditional education concentrates on நம்மளோட மெயின் வேலை என்ன நீங்க சொல்லுங்க please. Let us have let me come down, it will be convenient for me. See what actually our duty as a teacher, நீங்க நமக்கு ஒரு கிளாஸ் அலாட் பண்றாங்க சரிங்களா, நமக்கு ஒரு சப்ஜெக்ட் கொடுத்துறாங்க, நம்மளோட மெயின் வேலை என்ன as a teacher? You please tell me what is our important duty if a course is given to us, பேப்பர் allocate பண்ணியாச்சு, செமஸ்டர் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு, நம்மளோட மெயின் வேலை என்ன என்ன பண்ணுவோம் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் டார்கெட் என்ன, அந்த கொடுத்திருக்கிற 90 days ஒர்க்கிங் டேஸ்க்குள்ள நம்ம என்ன பண்ணணும், சிலபஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணணும். So this is traditional education. The main motive of the faculty members is in covering the syllabus rather than knowing whether the students have learned or not. We never bother about, yes of course we bother, we want them to clear of their papers, we will make them to submit their assignments, seminars, everything, but we most of the time we will not bother whether the learning is happening or not. Outcome based education is insisting whether the learning is happening or not rather than covering the syllabus. That is the difference between traditional education and the outcome based education. So this is the thing I want to say. Actually I have already said, so many of you have already gone through the NAC manual. Yes, how many of you have gone through the NAC manual? எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிடுறாங்க மேம் இருக்கோம். எஸ், ஸோ இந்த NAC manual, after this National Education Policy 2020 has released, they have included few criteria in the NAC manual, okay? So in the profile, they used to ask the profile of the college or profile of the autonomous college. In the extended profile, they will be asking in that, they have included a part B profile of the college. So the part B, they are asking institutional preparedness for NEP. How you are preparing for implementing National Education Policy in your institution, they are asking, okay? So the first point, they are talking about the multidisciplinary or interdisciplinary approach. Whether your institution is including multidisciplinary and interdisciplinary approach. And next they are asking about the academic bank of credits. Whether your institution have registered with the academic bank of credits or not. How many of you know about academic bank of credits? What is academic bank of credits? What is academic bank of credits? Yeah, yes sir. Anybody else? What is academic bank of credits? Academic bank of credits. Bank. So like our bank, we are depositing our money. In the academic bank of credits, the students can deposit their own credits and later they can use it. So previously what happened, if a student is entering into CIET, let us take for example, he or she is enrolling to a BE ECE program, okay? After 1 year of completing 2 semesters, he has written all the subjects, he has cleared also, and due to his family situation, he is actually getting a TC from the college. What happened to the credits earned by the student so far in the college? 1 year, he or she would have earned around எவ்வளோ கிரெடிட்ஸ் வந்திருக்குங்க, 50 கிரெடிட்ஸ் வந்திருக்கும் 2 செமஸ்டரில். வாட் ஹேப்பன் டு த கிரெடிட்ஸ்? அவன் படிச்சிருக்கான், கிரெடிட் வாங்கியிருக்கான், இது வரைக்கும் என்னாச்சு, அது போயிடும். பட் academic bank of credits helps the students to store the credit in the academic bank. Later he or she can use it within 7 years, she can use the credits. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, ஒரு 2-3 years
ரொம்ப முடியல எனக்கு ஃபேமிலி ப்ராப்ளம், நான் வேலைக்கு போகிறேன், போயிட்டு வந்து அகைன் இஃப் ஹி வாண்ட்ஸ் டு கண்டினியூனா இந்த பேங்க்கில் இருக்கிற கிரெடிட் அவன் என்ன பண்ணிக்கலாம், யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒன்று. ரெண்டாவது, இது வரைக்கும் எப்படி இருந்துச்சுன்னா ஆல் த கிரெடிட் ஷுட் பி ஏர்ன்ட் பை அவர் ஓன் இன்ஸ்டிடியூஷன். But now the national education policy is talking about the flexibility. The students can earn their credits from any institutions. They can enroll for an online SWAYAM course and they can earn a 4 credit. ஒரு பேப்பரை முடிச்சுட்டா எவ்வளோ வரும், 4 credits வரும். They can enroll for a foreign university, Stanford University online courses, அங்கே ஒரு 4 credit. Anyhow, for an undergraduate arts college, if the student is having 140 credits in the academic bank of credits அவனோட அக்கௌண்ட்டில் இருந்துச்சுன்னா he is eligible to get a degree. If it is 1 year, அந்த 1 இயருக்கான credits இருந்துச்சு அப்படின்னா I think so 40 or 42 credits இருந்துச்சுன்னா he is eligible for an certificate. 2 years complete ஆனால் he is eligible for an diploma. So national education policy is talking about multiple entry, multiple exit. The students can anytime enter into the college, he or she can anytime exit from the college. The multiple entry and multiple exit is possible with the implementation of academic bank of credits. First year வெளியில் போகிறான், அவன் credit எங்கே இருக்கும், academic bankல இருக்கும். ஒரு 2 வருஷம் கழிச்சு திருப்பி வரான், multiple entry, multiple exit is possible. So this is one implementation, and whether your institution has registered with the academic bank of credits. And for your informations, around 20 colleges in Tamil Nadu, autonomous colleges, have already registered in academic bank of credits. And it is mandatory for us to register in the academic bank of credits if you are an autonomous college. Soon, yeah. And they are having few restrictions for that. 40% of the core course should be done by the parent institution, in the parent institution, and the remaining things he or she can do anywhere, and the degree will be awarded by the parent institution where he is registering initially. That college will be responsible for providing him a degree, issuing him a degree. Okay. And next, what are all the activities you are taking for the skill development of the students, they are asking. And appropriate integration of Indian knowledge system, teaching in Indian language. Are you having any Sanskrit classes? Are you having any history related classes? Any Indian historic things or Indian languages are you having in your curriculum, they are asking. And they are asking about the focus on outcome based education. And this program, it's about the first point under focus of outcome based education. Describe the institutional initiatives to transform its curriculum towards outcome based education. What are all the initiatives your institution is taking to convert your curriculum into an OBE, outcome based curriculum? Okay. So this session can be said as, yes, we conducted an awareness session to the faculty members so that our curriculum can be transferred into an outcome based education curriculum. And explain the efforts made by the institution to capture the outcome based education and teaching learning process. This is the most important part. Wherever I go, I used to insist this slide. Outcome based education, framing the course outcome, framing the program outcome, writing PEOs, mapping CVOs and PEOs, and the fixing the levels of attainment and doing the assessments, direct assessment, indirect assessment, everything is just document. Until otherwise, if you are doing the teaching learning process appropriately in the classroom activities, everything will be just in paper. Until otherwise, you are doing it in the regular classroom activities. You should switch from your regular pedagogy to you should adapt different types of pedagogies. You should include experiential learning, participative learning, activity based learning. Different pedagogies should be adapted inside your classroom if you are going for OBE implementation. Okay. And describe any good practices of the institution pertaining to the OBE in view of NEP 2020. So I am having a habit of going through all the websites before visiting a college. So today morning I got up by early 4 o'clock and I was going through all your institutions website. And in the CIMAT website I could see the different types of learnings. Teaching learning, they had a submenu, and within the submenu they had experiential learning, participative learning, case-based learning, activity-based learning, everything was there. So these things can be shown as the good practices of CIMAT. Got it? So anything what you are doing in terms of outcome-based education, you should show it as a good practice. And discuss education or distance education or online educations. Are you
permitting the students, or otherwise whether your faculty members is preparing any SWAYAM courses. Even I hope you all know that an individual faculty member who is not known to the public, who is not popular, but who is very good in one course, who is specialized in one course, he or she can apply to the SWAYAM, and we can prepare our own SWAYAM courses and we can launch it. The application is readily available there. If you have time, you please go through the website and find out the SWAYAM application form, where you want to give what courses you want to give, and what is your objective of the course, what are all the outcomes you are expecting to the course, how many modules you will be there, everything you want to give in the applications, and you can prepare your own SWAYAM courses also. So they are asking whether your faculty members have involved in any online education preparation, and this is also asked in the NAC, okay. So we will move from this. We have already seen about the teaching learning, and due to the time running, I am moving here, okay. And outcome-based education, as we already said, you have all agreed that in traditional education, enna sonninga? We are only concentrating in the covering of the syllabus. Outcome-based education is nothing but, so that is the main deficiency of traditional education. What is the main deficiency? We are not bothering about the learning of the students, one, and more important is not given to the soft skills, communication skills, life skills like that, and we are not preparing the students as the industry graduate. I hope you all will agree that plenty of jobs are available in the job market, and plenty of students are graduating from our colleges, but there is a huge skill gap. The students are not industry ready graduates when they go out of the college. Ivan vela kedakkilenu solran, avan velaki aal kedakkilenu solran. So there is a huge skill gap in the traditional educations. So only we are moving to the outcome-based educations, and outcome-based education is nothing but focusing everything, whatever you are doing, it should be focused everything on the upliftment of the student, or it should be focused on the outcomes. So this I used to give a Kesari example wherever I go. I don't know how many of you have heard about Kesari example. Any of you have heard about? No. So I will repeat that here. In the stage itself I have given already. Ella marandutanga 5 varsham aanadanaala enakku romba vasadiya pochu. See, let us take for example, you people, you will eat kesari, no? Even though if you don't know how to make the kesari, you will know how. See, let us take for example, dear ladies, since we are the majority part, let me come to you, okay? Let us want, our outcome should be kesari. What is our outcome? Kesari. Now, what are all the things we need, ingredients we need to make a kesari? Ma'am, solunga ma'am, kadakadakadan solunga ma'am. Rava, sugar, ghee, cashew nuts, stove, ella, water, whatever you want, we will prepare all the ingredients. Once the ingredients are ready, next goes the process. Okay, so how you will do the process? சும்மா என்ன வேணா பண்ணலாமா? தண்ணியை ஊற்றி ரவையை போட்டு அப்புறம் நெய் ஊற்றி அப்புறம் முந்திரி பருப்பு போட்டு கடைசியில் சர்க்கரையை போட்டு பண்ணால் வெதர் வி வில் ரீச் அவர் கரெக்ட் அவுட்கம். கேசரிங்கிறது டேஸ்ட்டாக இருக்கணும், அப்படி ஒரு அவுட்கம் நமக்கு வேணும். திஸ் இஸ் அவர் அவுட்கம், நாட் சிம்பிள் கேசரி. டேஸ்ட்ஃபுல் கேசரி இஸ் அவர் அவுட்கம். ஓகே, ஸோ ஃபார் தட் வி ஷுட் ஃபாலோ அவர் ஓன் ஸ்டெப்ஸ். கரெக்டான ஸ்டெப்ஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா தான் அந்த கன்சிஸ்டன்சியில் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? We will get a Rava Kesari. Got it? So the process is over. Once the process is over, what you people will do this side? What you people will do? You will taste it immediately before giving to others, because we are all actually, என்ன சொல்றது, தாய் குழந்தைகளெல்லாம் சேவை மனப்பான்மையோட ரொம்ப கஷ்டமா அசிங்கமா நல்லா டேஸ்ட் இல்லாத அதுங்களுக்கு கொடுக்க கூடாதுங்கிறதுக்காக we used to taste it and give it to them again. Okay, so yes sorry okay, and then we taste it. Once we find that the ghee is not enough, what we will do? We will add it. Finally, again tasting, we will check whether the expected outcome is attained or not. Once the outcome is attained, we will serve it to the others. You have the same analogy to the teaching learning process. Got it? Now you are having an outcome of a student who is completing BCom from Kovai Kalaimagal College of Arts and Science. The student is expected to have such and such outcome. The student who is enrolling in Kovai Kalaimagal College of Arts and Science for a BCom stream will come out after graduation with a good communication skill, with a good accounting knowledge. Teamwork will be there for the student. The student will be very ethically, honestly good student. He will be a good human being. He will be a good lifelong learner. The interest will be created by the faculty members while he is doing to become a lifelong learner. So you are writing all the outcomes.
Are you clear what are all the outcomes? Like you have the analogy of the kesari, okay? So you are having the outcomes. Once the outcome is with you, இப்போ கேசரிக்கு எப்படி ingredients பண்ணணுமோ அந்த மாதிரி outcomeக்கு என்ன பண்ணணும் நம்ம? What we want to do? We want to prepare our own ingredients. What are all the ingredients? The ingredient is the curriculum. இந்த outcome வரணும், good communication skill வரணும்னா என்ன பேப்பர் வைக்கணும்? Good accounting knowledge வைக்கணும்னா என்ன பேப்பர் வைக்கணும்? Ingredients, you will prepare the syllabus. You will go for the different teaching learning methodologies and strategies inside the classroom, and then you will go for the classroom activities, different classroom activities. So day to day teaching learning ingredients ready ஆன உடனே you will go to the class and take the class. Take the class as per your ingredients. நீங்க என்ன prepare பண்ணி வச்சிருக்கீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி you will use different teaching learning methodologies inside the classroom. So once the classroom activity is over, once the kesari is done, we have gone for the assessment. Likewise, once the teaching learning process is over, we will go for the assessment process. So assessment process la enna check பண்ணுவோம்னா கேசரி டேஸ்டா வந்துதான் செக் பண்ற மாதிரி இங்க நம்ம எழுதின அவுட்கம் எல்லாம் அட்டைன் ஆயிருக்கான்னு என்ன பண்ணுவோம்? We want to check the assessments. So attainment is actually assessment is done to find whether the outcome has been attained or not. So once the outcome has not attained, let us take for example, it is not attained. What we want to do, இங்க எப்படி கீ ஆட் பண்ணமோ again what we want to do here, we want to go for different teaching learning methodologies, different pedagogies, guest lectures, giving more activities to the students, and again assessment will be done and we will check whether the attainment has been attained or not, and once it is attained, the result will be declared. Simple analogy, simple outcome based education. This is the outcome based education. Now so far in our traditional educations we never had outcomes for our courses, isn't it? I hope you all will agree. இது வரைக்கும் இருந்துச்சா? outcomes ஒன்னு எழுதவே இல்ல. நம்ம என்னவா இருந்தாலும் சரி போணும், we want to complete our 5 unit syllabus, we will have 2 internals, 1 model assignment, seminar, முடிஞ்சது செமஸ்டர் எழுது மார்க் வாங்க போயிட்டே இரு. என்ன படிக்கிறான் ஏன் படிக்கிறான்னு students will also don't know, teacher will also don't know. This is what happened so far, but what we are marching forward, we are moving towards the outcome based education. We have not actually originally implemented OB so far in any of the colleges, but everybody is in the baby steps of implementing the outcome based educations. So this program is also an example of that your institutions is actually moving forward towards outcome based education. See, outcome based education, I want to again repeat it again, it is not in the paper, it is in the regular classroom activities. It should be implemented in the regular classroom activities, okay? And this is what we have seen. No, we have not seen. So there are 3 types of OBE: traditional, transitional and transformational. I have taken everything, these all slides have been taken from the literature. This is not my own slides. Everything I have taken from the literatures. Plenty and plenty of materials, books, resources are available in the Google. Even if you are interested in outcome based education, you can go it and collect it, okay? So traditional outcome based education is nothing but if you are writing for the existing syllabus, your outcomes are written for the existing syllabus, it is called as traditional OBE. Now let us take for example in Kovai Kalamigal College of Arts and Science wants to move to OBE in 2018. What they did, you ask them. என்ன பண்ணிருப்பாங்க நீங்க நினைக்கிறீங்க? They will take the existing syllabus, they will write the outcomes. Even we done in Ramakrishna College 2016, we had a general body meeting, our principal called all of us and asked them to write outcomes. We had so many FDPs there. நீங்க அப்படியே கொன்றுவாங்க. டெய்லி FDP, என்ன FDP இருக்கும்? OBE FDP, திருச்சியில இருந்து சென்னையில இருந்து எல்லா இன்ஜினியரிங் மக்கள் மட்டும் தான். ஏனா 2016 la when we started implementing, no awareness was there in the arts and science college. So people were coming from the engineering college and they used to teach us writing outcome for the electronic circuit. We don't have any idea about the electronic circuits, but we were simply sitting and blinking what is outcomes, how to write the outcomes, okay? So everything was over and they said that you go to the department, you sit with your faculty members, all HODs are asked to write your PEOs and outcomes. What we did, you know? என்ன பண்ணிருப்போம் நீங்க நினைக்கிறீங்க? என்ன பண்ணிருப்போம் நீங்க சொல்லுங்க, உண்மையா சொல்லுங்க. என்ன? ஒண்ணு அதுதான் மேம், நேரா கூகுளே கலசலிங்கம் யூனிவர்சிட்டி, அந்த யூனிவர்சிட்டி, இந்த யூனிவர்சிட்டி எல்லாம் போட்டு சி ப்ரோக்ராமிங்க்கு அவன் என்ன சிலபஸ் வச்சிருக்கான், அவன் என்ன அவுட்கம் எழுதிக்கிறான்ல எனக்கு தெரியாது.
அந்த அவுட்கம் ஒரு 5 காலேஜோட சி ப்ரோக்ராமிங் அவுட்கம் எடுத்து அமால்கமேஷன், ஒரு அவுட்கம் இங்கிருந்து எழுது, ஒரு அவுட்கம் இங்கிருந்து எழுது, ஒரு அவுட்கம் இங்கே எழுது. சிலபஸ்க்கு அவுட்கமுக்கு கார்லேஷன் இருக்கானே தெரியாது. We did that. Actually, we did that, and again refinement happened in the coming years. Yeah, ma'am was also working with me there in 2016, okay? And this is same thing, yes. So this happened everywhere, okay? And this is called as traditional OBE. Traditional OBE is nothing but it is calendar tied. Calendar tied means we will be having 90 working days, we will be having 55 hours for a thing, and more emphasis is given to lower order thinking skills rather than the higher order thinking skills. Hope you know what is lower order thinking skills, and every one of you know, isn't it? Bloom's taxonomy, 6 levels. Can I hear what are the 6 levels? It starts from, remember, understand, apply, analyze, evaluate, create. Okay? Remember, understand, apply, analyze, evaluate, create. And one pathetic thing is we are only talking about the cognitive domain. There are 2 more domains. Another one is psychomotor domain and the affective domain. We will see later because the time is very limited to me today. So I will skip all these things and I will go to the next slide, okay? So traditional OBE we have given. So emphasis is given to the lower order thinking skills. In transitional OBE, it is as same as traditional, but emphasis is given for the higher order thinking skills. More activities will be there in the syllabus, in the curriculum, in the teaching learning. Higher order thinking skills will be given more emphasis. And next comes the transformational OBE. It is the OBE what William Spady was talking about. Transformational OBE is nothing but how you are going to transform your students into a good citizen, good human being. ஒரு நல்ல அப்பாவா, ஒரு நல்ல பையனா, ஒரு நல்ல மருமகனா, ஒரு நல்ல ஹஸ்பண்டா, ஒரு நல்ல எம்ப்ளாயரா, ஒரு நல்ல சிட்டிசனா, எத்திக்கலா, அவன் நல்லா இருப்பானா, எப்படி அவனை நீங்கள் க்ரூம் பண்ணுறீங்க. எவ்ரிதிங் கம்ஸ் அண்டர் த transformational OBE. Transformational OBE is not about talking about the student, it's talking about the human being. So when, how many of you have gone through the National Education Policy? NEP, yes? Not? I request every one of you, please go through the National Education Policy, at least for higher education. There are different parts for school education, higher education, teacher education. There are different parts. At least you go through the higher educations, what National Education Policy is talking about, okay? It is mandatory for us to go for National Education Policy. Even state education policy comes, it will also as same as the talk about the நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசியில் என்ன பாயிண்ட்ஸ் இருக்கோ அதை தவிர அவங்க தாண்டி கொடுக்குறதுக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச வேறு வழி இல்லை. ஸோ நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசியினுடைய அப்ஜெக்டிவ் பார்த்தீங்கன்னா, த ஃபர்ஸ்ட் அப்ஜெக்டிவ் நான் சொல்லலை, யூ ப்ளீஸ் கோ த்ரூ இட் அண்ட் சி, இட் இஸ் டாக்கிங் அபவுட் த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனல் OBE. ஓகே, நெக்ஸ்ட். ஸோ OBE இஸ் underpinned with 3 basic premises. One is all students can learn and succeed. ஒரு கிளாஸில் 60 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்கன்னா நீங்கள் போய் எடுத்தீங்கன்னா how many of them will listen to you? இன்னைக்கு எத்தனை பேர் எங்கிட்ட லிசன் பண்ணிருக்கீங்க எனக்கு தெரியாது. How many of them will listen to your class in a 60 members? Hardly 20%. அல்லது some நீங்க அப்படி ஏங்க மேம் இப்படி சொல்றீங்க, நீங்க என்ன எங்க பசங்களை இவ்வளவு மோசமா நினைச்சிட்டீங்களா? 80% will listen ma'am, 20% will not listen. Let us take positively, okay? But outcome based education is expecting all students should learn and succeed. That means all students should be able to demonstrate the outcome, but not in the same time, not in the same way. It means that not in the same time means the students can take their own time to show their outcomes. நம்மள மாதிரி 90 நாளில் 55 நாள் கிளாஸ் முடிச்சோன்னா செமஸ்டரை வச்சு நீ என்ன பண்ணணும், அதுக்குள்ளே எக்ஸாமை பாஸ் பண்ணியே ஆகணும்னு OBE சொல்ல. OBE என்ன சொல்லுதுன்னா, you give enough time for the students so that they will exhibit their outcomes. And not in the same way means it is not necessary for all the students to follow your only class. Different learning methodologies, different teaching methodologies can be adapted for different types of students in outcome based education. நான் சொல்கிறது நம்மளுக்கு சொல்லலை, அப்படி பார்த்தா நமக்கு டீச்சர்ஸே பத்தாது. நம்ம வச்சுட்டு நீ ஒரு 5 பேருக்கு இந்த டீச்சிங் லேர்னிங் மெத்தடாலஜி, அந்த 5 பேருக்கு டீச்சிங், இட்ஸ் நாட் பாசிபிள் ஃபார் அஸ். But outcome based education is expecting to be like this, okay? And successful learning promotes even successful learning. Of course we all will accept. When you become success, when you taste the success, you will move forward towards the success. Even
one batch of students in a classroom, if they are successful, this will inspire and motivate other batch of students. This is what actually OBE is talking about. And the third point is very important point. Schools and teachers control the conditions that determine whether or not students are learning or not. It is in the hands of the teachers to make the students to learn. It is in the hands of the teachers to implement the outcome based education successfully. Okay, so these are the three basic premises of outcome based education. So principles of OBE is clarity of focus. In our outcome example, OBE example, our clarity of focus is, நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்ல, அதில் என்ன ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் நம்ம? டேஸ்ட்ஃபுல் கேசரி தான் நம்மளோட அவுட்கம். எவ்ரிதிங் என்னோட ஃபோக்கஸ் நான் கேசரி செய்ய கம்ப்ளீட்டாக எதில் தான் இருக்கணும்? டேஸ்ட்டாக வரைக்கும் நான் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லி எச்சா நெய் ஊற்றக்கூடாது. கரெக்டாக இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி கரெக்டாக நம்ம என்ன பண்ணணும், அதைய அசஸ் பண்ணணும். ஸோ இந்த கிளாரிட்டி ஆஃப் ஃபோக்கஸ் இன் அவுட்கம் பேஸ்ட் எஜுகேஷன் ஷுட் பி ஆன் த அவுட்கம் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். வாட் எவர் த டீச்சர் இஸ் டூயிங், if you are preparing a lesson plan, if you are preparing a e-content, if you are doing a video for the students, let us take for example, if you are preparing a quiz for the students, if you are asking the students to do an assignment, anything, everything, each and every activity of a teacher should focus on the outcomes. Outcome, everything you should have is in the outcome. And designing back, this is what we are not doing. Designing back means first write the outcome. ப்ரோக்ராம் அவுட்கம் எழுதுறீங்க இங்கே காலேஜுக்குன்னு வச்சுக்கலாம். இப்போ சிஐஇடியில் ப்ரோக்ராம் அவுட்கம் எழுதுறீங்க. ப்ரோக்ராம் அவுட்கம் இருக்குது, பிஎஸ்ஓ இருக்குது. பிஎஸ்ஓ எழுதுறீங்க. எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு யூ ஆர் ரைட்டிங் 3 PSOs. Let us take for example. This PSOs already NBA has suggested you, given you 12 POs plus 3 PSOs. 12 plus 3 you are having 13 program outcomes that should be exhibited at the end of the graduation, at the time of the graduation. இந்த பிஓவும் பிஎஸ்ஓவும் அச்சீவ் பண்ணுறக்கு என்னென்ன பேப்பர்ஸ் வேணும்னு டிசைட் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இங்கே பேப்பர்ஸ் இருக்குது, அதுக்கு என்ன பண்ணுறோம், பிஎஸ்ஓ எழுதுகிறோம். பட் டிசைனிங் பேக் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ரைட் த அவுட்கம்ஸ், எக்ஸ்பெக்டட் அவுட்கம்ஸ். பேஸ்ட் ஆன் த அவுட்கம்ஸ் யூ ஃப்ரேம் யுவர் curriculum, and then you go for your teaching learning process, and then you go for the assessment. Once the assessment is done, you go for the continuous quality improvement. Assessment can be positive, assessment can be நெகட்டிவ். அட்டைன்மெண்ட் ஆகலாம், ஆகாமையும் போகலாம். அப்போ ஆச்சுன்னா அடுத்த லெவல் ஆஃப் அவுட்கம் செட் பண்ணுவோம். ஆகலைன்னா அவுட்கமோட லெவலை குறைச்சிருவோமா? கிடையாது. அதே அவுட்கம்மு டீச்சிங் லேர்னிங் மெத்தடாலஜி, நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ், அவனுக்கு அந்த அவுட்கம் அட்டைன் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் என்னென்ன சேஞ்சஸ் கரிக்குலமில் பண்ணணுமோ அதையெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும், we want to do. That is the gap identification. I hope every one of you have come over these words. This is the gap identification in the outcome attainments. Okay. And high expectations, it's nothing but you people, teachers, should have very high expectations on the students. For example, let me share few things. Since it's a YouTube live video, I'm a little bit afraid of giving all these examples. Okay, let me say you, in one of the autonomous colleges, we are having a computer science, we are having a paper called C++ programming. Most of you know. And autonomous colleges, we used to frame the syllabus, isn't it? So one of my colleague, he or she is not able to understand the concept of virtual functions. That is the last topic of our 5th unit in our 2nd semester. Okay. So while the board of studies was happening, the papers, courses were already framed, and the syllabus was given to the HOD to go through. Once the syllabus was gone through by the HOD called him, "Pa, என்னப்பா இந்த எங்க virtual functions?" What he said, you know, sir, எனக்கே புரியல, ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எப்படி சார் virtual function புரியும்? அதனால் அந்த டாப்பிக்கை நான் என்ன பண்ணிட்டேன், எடுத்துட்டேன் சார். இதுதான் அப்படி இல்லை, நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இது போதும், ரூரல்லேருந்து வராங்க இது போதும், அண்டர் கிராஜுவேட்டுக்கு இது போதும், போஸ்ட் கிராஜுவேட்டுக்கு இது போதும். We are setting our own low expectations on the students. We teachers should have high expectations on the students. And for this, if the CIMAT people are here and you know about the Pygmalion effect, I hope you all have heard about the Pygmalion effect. How many of you have heard about Pygmalion effect? சரி, அதை விட்டுருவோம், கிளாஸ் பண்ணிடுவோம். பட் யூ ப்ளீஸ் கூகுள் இட் அண்ட் ஃபைண்ட் இட், வாட் இஸ் Pygmalion effect. Okay, it is a very good example of having higher expectations on the students. And next one is the expanded opportunities. Yes, expanded opportunity is nothing but giving more and more opportunity to the students. So we have seen 3 principles of OBE.
one is 3 premises. First one is all students should learn and succeed, but not in the same time, but not in the same way. Not in the same time means you should give more and more opportunities to the students. I hope all of you know about remedial classes. Is it is happening here? Yes, in most of the colleges it is happening only in the register. How many of you agree? How many of you agree? Most of the colleges it is happening only in the registers. But remedial classes is a good example for expanded opportunities to the students, because we are identifying the slow learners through our internals. If they are getting very less mark in our internals, if they are not performing in our classroom, if they are not answering in our classes, then we used to have for such kind of students the remedial classes. Isn't it? See, remedial classes, a good example I can say is my younger daughter is in 10th standard. She had a remedial classes for her science subject after his first cycle of revision. 10th revision is going on. So once she attended the remedial classes, in the second revision I could see a drastic change in her mark. So the remedial classes should prepare the students, should motivate the students, should give more information to the students. That is called as the expanded opportunities. Okay. So we will move on. All these things. One thing is teacher-centered, completely in outcome-based education, we are moving from teacher-centered to the learner-centered. Very simple example I can say is, if you are not in a good mood, whether you will take the class on that day? Illadana? Yes. You are in a good mood, but students are not in a mood to listen to you. What you will do? What you will do? You have prepared well. Yeah. You will make the students in a good mood. சார் அடுத்த ஸ்டெப் போயிட்டாரு, பண்ணிடுவாருன்னு சொல்கிறாரு. நான் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணி இன்றைக்கி ஒரு ஃபுல் ஃபார்மில் போகிறேன். எப்படியாச்சும் இந்த ஹாஃப் யூனிட் இன்றைக்கி நான் முடிச்சே ஆகணும், எனக்கு சிலபஸ் முடிக்கிற டைம் வந்துருச்சுன்னு போகிறோன்னு வச்சுக்கோங்க. அவன் அங்கே நாளைக்கு பொங்கல், நாளையிலேருந்து லீவு, அவன் கவனிக்கிற மூட்லேயே இல்லைன்னு வச்சுக்கங்களேன். வாட் யூ வில் டூ? வெதர் வி வில் லீவ், சரி போனால் போதும் விடுவோமா? நோ, பிகாஸ் சின்ஸ் வி ஹவ் வெல் ப்ரிப்பேர்ட், வி வாண்ட் டு do our duty there. Actually, it's a duty of our teachers to deliver the content. But if you are having some problem at home or traffic, something happened on the way, some HOD problem, some peer problem, something is happening there, கடுப்பு கிளாஸ்க்கு போகிறோம், அவன் நல்லா கவனிக்கிற மூடில் தான் இருப்போம். நம்ம என்ன சொல்லிடுவோம், இன்னைக்கு கிளாஸ் இல்லை, நேற்றதோட எடுத்து ரிவைஸ் பண்ணுங்க, படிங்க, இல்லைன்னா எழுதுங்க, டெஸ்ட், something we will be engaging the students. Okay, this approach is called as teacher centered approach. This is called as everything will be decided by the teacher. The syllabus what to be taught today, the assignment topic to be selected to the particular students, everything will be decided by the teacher. Student centered means the dominant factor will be the students. Students will decide everything. அப்படின்னா கிளாஸ் எடுக்கணுமா வேண்டாமா டிசைட் பண்ணுறது இல்லை. ஸ்டூடெண்ட் சென்டர்ட்னா நம்ம ரொம்ப பேசிவாக ஆயிடுவோம், ஸ்டூடெண்ட் கிளாஸில் என்னவா இருப்பாங்க, வெரி ஆக்டிவாக இருப்பாங்க. So when you are going for active learning strategies implementation inside the classroom, then automatically you are switching from the teacher centered approach to the learner centered approach. Okay, so in the teacher centric, learner centric, it's a good, see why I want to give all this information means, directly knowing about attainment and rubric will not help you. You should have a thorough understanding of what is OBE, why we are moving from traditional education to outcome based education, what is actually teacher centric, what is learner centric, everything, each and every teacher should have an awareness on that. Then only the fruitful implementation of OBE will happen in your institution. So only I thought of having this basic slides initially for 1 hour, these things, and another 1 hour will be attainment and the rubrics, because attainment, it is a very crucial part in OBE implementation, and that can be done even by the software. Got it? What I am saying? But what we people are meant actually for? We are originally meant for to make the students learn. Our major activity is the teaching learning process. Once the teaching learning process is effectively done, once you have understood what is learner centric, what are all the activities you can conduct in your class, eppadi students, I used to tell in my faculty meeting that if you are not able to touch the heart of the people, it is now very hard for you to touch the heads of the people. How you to have a good rapport with the students? நீங்கள் திட்டுனா கூட டீச்சர் எனக்கு நல்லதுக்கு தான் சொல்கிறாங்கன்னு அவன் என்னைக்கு புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி நீங்கள் ரேப்போ வச்சுருக்கிறீங்களோ அப்போ தான் ஓபிஏ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும். Got it? Because only if the students are having good rapport with the students, with the faculty members, if you are giving some assignment, if you are going for a flipped classroom model, if you are giving some debates, some discussions,
நீ போய் 6 levels cognitive level create வரைக்கும் நீ வந்து இந்த ஒரு யூனிட்டுக்கு நீ கொஸ்டின் பேங்க் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வா நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். when the students will do it, கம்பல்ஷனில் பண்ணிங்கன்னா என்ன பண்ணுவான், ஒருத்தன் பண்ணிருந்தா அப்படியே அத்தனை பேர் காப்பி அடிச்சு என்ன பண்ணிடுவான், சப்மிட் பண்ணிடுவான். பட் இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் அ குட் ரேப்போ, மேம் சொல்லியிருக்காங்க நம்ம செய்யணுங்கிறது ஒரு டச் இருந்துச்சுன்னா they will sit and do it. So these basic things as a teacher you should know. So knowledge is transmitted in the teacher centric. இப்போ இன்னைக்கு நான் பண்ணுறது தான் டீச்சர் சென்ட்ரிக். நான் பேசிட்டே இருக்கிறேன், நீங்களாம் என்ன பண்ணிருக்கீங்க வழி இல்லாமல் கேட்டுட்டு இருக்கிறீங்க இல்லையா. திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் அ டீச்சர் சென்ட்ரிக். பட் student centric means it will be constructed by the students. The students should construct the knowledge by themselves, where the teacher instead of being an instructor will become a facilitator. கிளாஸில் நீங்கள் பாடம் எடுக்கக்கூடாதுன்னு நான் சிம்பிளாக சொல்கிறேன், அவ்வளோதான். யார் படிக்கணும் அதைய, பாடம் எடுக்கக்கூடாது, ஆனால் படிக்கிறது யார் படிக்கணும், students should learn by themselves. Okay, and the role students participation will be very passive in teacher centric, it will be very active in the student centric. இப்போ நான் நிறைய ஆக்டிவ் மெம்பர்ஸை பார்க்குறீங்க, எல்லாரும் பேசுகிறாங்க சிரிக்கிறாங்க. It means that they are all very active. Something should be happens inside the classroom. It doesn't mean that அப்படியே கச்சமச்சன் பேசிட்டு ஜாலியாக ஃபோன் பார்த்துட்டு இன்ஸ்டாகிராம் ரீல் பார்க்குறது கிடையாது ஆக்டிவ்ங்கிறது. லேர்னிங் ஷுட் பி ஹேப்பனிங் தேர் அண்ட் த ஸ்டூடெண்ட் ஷுட் பி ஆக்டிவ் இன் த லேர்னிங் ப்ராசஸ். அப்போ அங்கே கூட்டமாக தான் இருக்கும், குரூப் டிஸ்கஷன்ஸ் இருக்கும், குரூப்பாக பிரித்து விடுவீங்க. இங்கே இவன் நீ கொஸ்டின் கேளு, நீ கொஸ்டின் கேளு, வெரைட்டி ஆஃப் learning activities are available. நீங்க சொல்லவே முடியாது இவ்வளவு இருக்கானு. Loads and loads of teaching learning strategies are available. If you go and type ECE active learning strategies னு போட்டீங்கன்னா அவ்வளவு வண்டியா வரும். உங்க சப்ஜெக்ட்டுக்கு எது பொருந்துமோ நீங்க அதை எடுத்து என்ன பண்ணிக்கலாம், you can use it in your classroom. So you want to make the students to be active inside the classroom, and the role of lecturer is leader. Here it will be a facilitator, and the role of assessment is very few, but here many tests will be going. I hope every one of you know about the course and survey. Are you all taking course and survey? Kovai Kalimahal College is taking course and survey. I don't know about the CIET and CIMAT. See, ஒரு கிளாஸ் முடிஞ்சதும் நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்க, நார்மலாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம், கிளாஸ் முடிச்சுன்னேன் நீங்கள் சொல்லுங்கள், கிளாஸ் நீங்கள் நான் முடிச்சுருந்தேன் என்ன பண்ணுவேன்னா நான் புரிஞ்சுதா அப்படின்னு கேட்போம்ல, கேட்போமா இல்லையா? It is a normal regular activity. We want to know the feedback from the students whether they have understood the concepts or not. If you record them as evidence, it is called as regular survey, regular polling, getting feedback from the students. Day to day feedback should be taken and it should be recorded. It is not just by the word. பாதி பேர் புரிஞ்சுதுமா, மனசுக்குள்ள புரியாமையே புரிஞ்சுதுமா, உனக்கெல்லாம் நான் பதில் சொல்லணுமான்னு சொல்லி கூட உட்காந்துருப்பான். அது கிடையாது. Recorded evidence should be there. So every day some surveys, some quizzes, or how they have understood or not, how you will get the feedback. That is many tests for ongoing feedback. And the emphasis is in learning correct answers. Here it is developing the deeper understanding. Correct answers எப்போ வரும், deeper understanding இருந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன வந்துடும், correct answers வந்துடும். And assessment method is here one dimensional, it is multidimensional. And academic culture is competitive, individualistic. Here it is very collaborative and supportive. Competitive, individualistic means we usually talk about the first mark. Classல first mark நீயே, second mark நீயேன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அது வந்து ரொம்ப காம்படிஷனாக இருக்குது. அது நிறைய பிரச்சனையெல்லாம் வரும். உங்களுக்கு ஒரு நியூஸ் பார்த்தீங்களான்னு தெரியல, ஒரு குழந்தை வந்து தான் பையன் பொண்ணை விட நிறைய மார்க் வாங்குறான்னு ஒரு பையனுக்கு ஒரு அம்மா பெப்சியில் கலக்கி கொடுத்துச்சு. இதுதான் காம்படிட்டிவ் அண்ட் இண்டிவிஜுவலிஸ்டிக். எப்போ அது கொலாபரேட்டிவாக மாறும்னா, all people should support each other. The student should be from the student's role, they should change to the teacher role or the mentor role. So that kind of collaborative activity should be happen there. Okay, so we will move all these things, and 4 main activities. One is curriculum design, second one is teaching learning process, third one is assessment, and fourth one is a continuous quality improvement. Okay, so I am skipping all these things, we will go later. So outcomes are actually in terms of 3 words. Buzzwords of OB is knowledge, skill, attitude. Hope every one of you know about what is knowledge, what is skill, what is attitude. You people know, isn't it? If you are hearing from me about what is outcome based education today, it is a knowledge you are gaining today. While you are going to your class, ma'am என்னமோ சொன்னாங்களே ஆக்டிவ் லேர்னிங் ஸ்ட்ராட்டஜின்னுலாம் சொன்னாங்களே, அது என்னன்னு பார்க்கலான்னு சொல்லி நீங்கள் எடுத்து கிளாஸில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா it will convert into a skill. And the way you are taking it, my words is the
ஆட்டிடியூட். இன்னைக்கு சனிக்கிழமை இங்கே உட்கார வச்சு கழுத்து அறுத்துட்டு இருக்கிறாங்கன்னு நினச்சிங்கன்னா அது ஒரு ஆட்டிடியூட். இல்லை இன்னைக்கு ஏதாவது ஒன்று தெரிஞ்சுக்குவோம் அப்படின்னு நீங்கள் வந்திருந்தீங்கன்னா அது ஒரு ஆட்டிடியூட். ஸோ திஸ் நாலேஜ், ஸ்கில் அண்ட் ஆட்டிடியூட் இட் கோஸ் not, I'm taking an example of you, but it is for the students. So the outcome should exhibited by the students in terms of knowledge, skill and attitude. Okay. So we have seen, you know all about the 4 outcomes. P was எல்லாத்துக்கும் தெரியுமா தெரியாதா? Did everybody know or not? How many of you know about PO? honest சொல்லுங்க. எனக்கு தெரியாது 2015 வரைக்கும். PO CO எல்லாத்துக்கும் தெரியுமா? Everybody knows? Yes? Okay. Thank you தம்பி, நீங்க ஒருத்தராவது தெரியாதுன்னு சொன்னீங்க. Okay, so these are the 3 outcomes mainly: POs, COs, and parallelly to the PO there will be PSOs. Okay, so we will see one by one what is PEO, what is PO and PSOs. PEO is nothing but when a student is coming to CIET for admission. நல்லா கேட்டுங்க, CIETக்கு என்ன வரான்? அட்மிஷனுக்கு வரான், மேனேஜ்மெண்ட் சீட் வரான்னு வச்சுக்கலாம். நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? உட்கார வச்சு பேரண்ட்டோட வரான், எனக்கு வந்து இசிஇ வேணும் சார், அல்லது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் வேணும், பிடெக் ஐடி வேணும் சார், வரான். What you will do actually? How the counseling will be happening to the students and the parents? Admission counseling normally what we will do? இங்கே மட்டும் நீங்கள் சேர்த்து பாருங்கள் சார், 4 வருஷத்தில் உங்கள் பையன் எப்படி ஆகிறான்னு பாருங்கள். சூப்பரான கம்பெனியில் ப்ளேஸ் ஆயிடுவான், அவன் இவ்வளோ சம்பளம் வாங்குவான், அவன் இந்த அளவுக்கு இங்கிலீஷ் பேசுகிற அளவுக்கு அவங்கள நாங்கள் ரெடி பண்ணிடுவோம். நல்ல டிசிப்ளின்டான ஸ்டூடெண்ட்ஸாக அவனை நாங்கள் மாற்றி காமிப்போம், கேர் எடுத்துக்குவோம் சார். ஒரு நாள் லீவ் எடுத்தாலும் உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்? அப்டேட் பண்ணுவோம். We used to say all these things, isn't it? In PPG college we used to do that. உட்கார வச்சு இங்கே வாங்க அப்படின்னு சொல்லி we used to do all the brainwash, everything with them. So you are saying actually your educational objective to the parents. These are the educational objectives. What you are saying, when a student is admitted to BTech IT in CIET, he will be having very good domain knowledge which will help him to secure good place in the employment. And he will be able to communicate effectively after completing BTech IT. And you are saying that your students will become a very good citizen having ethics and honesty. And he will be working in a team. Individual வேலை பார்ப்பான், டீமாக வேலை பார்ப்பான், எல்லாமே அவனுக்கு பழக்கிடுவான். Everything we are saying, no. The things what you are saying to the parent is your educational objectives. When you are writing in professional way, then these 3 sentences are called as your program educational objective. It means that what you are saying to the parents, 5 வருஷம் கழிச்சு அவன் எப்படி இருப்பாங்கிறது நீங்கள் இவர்கிட்ட இப்போ சொல்கிறீங்க, அப்படி தானே? அப்போ ஆஃப்டர் கிராஜுவேஷன் 3 to 5 years, what you are expecting your students, if you are writing in your words, it is called as program educational objectives. So how you will measure your program education objectives actually? என்னங்க மேம் சொல்கிறீங்க, இங்கே இருக்கிறப்ப அவன் என்ன பண்ணுறான்னு தெரியல, 3 வருஷம் கழிச்சு 5 வருஷம் கழிச்சு அவன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறான்னு யாருக்கு தெரியும்னா? I hope every college is maintaining a good alumni network here. It is mandatory for us to maintain our own alumni, and we want to check out where he is working, whether he is married or not, how many children he is having, whether he has switched from one company to another company. எம்ப்ளாயர் எந்த வேலை பார்க்குறான், அந்த எம்ப்ளாயர் கிட்ட சர்வே எடுக்கணும். என் பையன் 5 வருஷம் கழிச்சு நல்ல இந்த மாதிரியெல்லாம் குவாலிட்டி இருக்கா, லைஃப் லாங் லேர்ன் பண்ணுறானா, அவன் வந்து மல்டி கல்ச்சரல் என்விரான்மெண்ட்டில் அழகாக ஒர்க் பண்ணுறானா, மலையாளிஸ் வருவாங்க, ஹிந்தி பீப்புள் வருவாங்க, இவனால் எல்லாத்துக்கூட கோப்பப் பண்ண முடியுதா, அவன் வந்து நல்ல இங்கிலீஷ் பேசுகிறானா, நியூ டெக்னாலஜி லேர்ன் பண்ணி அடாப்ட் பண்ணிக்கிறானா உங்கள் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியில். எவ்ரி திங் யூ வில் கெட் இட் ஆஸ் அ சர்வே and you will check whether your PEO is attained or not. Got it? This is actually the PEO. Okay, so we will move on to graduate attributes. Graduate attributes for the engineering college, it is already mandated by the National Board of Accreditation, but there is no graduate attributes for the Arts and Science College and the management colleges given by the. See here, when you see the 12 graduate attributes, I hope every one of you CIET people, you know these graduate attributes, isn't it? Yes? Have you seen this? So this graduate attributes actually, it is divided into 3 dimensions. If you notice it keenly, you could find it is divided into 3 dimensions. One is knowledge, another one is skill, and another one is attitude. This is what I have said, that the buzzwords of OBE is knowledge, skill and attitude.
Where the graduate attributes, it's nothing but it says that what are all the characteristics the graduate will exhibit at the time of graduation. ஒரு பிஇ படிக்கிற பையன்கிட்ட நேஷனல் போர்ட் ஆஃப் அக்ரெடிட்டேஷனே சொல்லிட்டாங்க, ஒரு பிஇ படிக்கிற பையன்கிட்ட இந்த குவாலிட்டிஸ் பிஇ முடிச்சோன்னா இருக்கணும். அவன் என்ன பிஇ படித்தாலும் சரி, என்ன டிசிப்ளின் படித்தாலும் சரி, தீஸ் ஆர் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வி ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங். One is engineering knowledge. It may be civil engineering, it may be mechanical engineering, it may be mechatronics, whatever it may be, engineering knowledge will be there to the students. Problem analysis, all domains, they must be able to do the problem analysis. Design and development of solution, conduct investigation of complex problems, it's more important. Not for normal problems, it's complex problems. I have seen, நிறைய நான் படித்தேன். அப்போ இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராப்ளம்னா என்ன சொல்ல வராங்க நேஷனல் போர்ட் ஆஃப் அக்ரெடிட்டேஷன்? ஐ வாஸ் சர்ச்சிங் இன் த கூகுள் அண்ட் ஐ குட் ஃபைண்ட் குட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் த காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், TWAD இருக்காங்க, நம்ம தமிழ்நாடு வாட்டர் போர்டு இருக்காங்க. இஃப் தே வாண்ட் டு கிவ் அன் வாட்டர் கனெக்ஷன் ஃபார் அ ஸ்லம் ஏரியா, okay, so what are all the multiple disciplinary problems will be existing there? By கொண்டுட்டு போகிறதுலேருந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹைவேஸ் கிட்ட பெர்மிஷன் வாங்கணும், அது எங்கே தோண்டணும், என்ன பண்ணணும். there will be many problems associated with a single problem. What is a single problem? Giving water supply to a slum area. But there will be complex problems will be associated with that. So the students should be able to analyze all types of problems and they should be able to give a solution to them. இந்த மாதிரி ஒரு engineering graduate என்ன பண்ணணும்? படிச்சு முடிச்சு வரையில் இருக்கணும்னு யார் சொல்றா? National Board of Accreditation is telling, okay? And modern tool usage, what is modern tool usage? I thought of modern tool usage na computer operate பண்றதா modern tool usage னு. நீங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு வயசு குழந்தை கூட அழகா லேப்டாப்பையும் ஃபோனையும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. Hope you will agree with me. Modern tool usage is not like that. If a student is studying, for example, ஏதாவது ஒரு medical related course, engineering course படிக்கிறாங்க, biomedical engineering, let us take for example. If he or she is doing biomedical engineering, once completed, இப்போ சிடி ஸ்கேன் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். சிடி ஸ்கேன் வந்து இப்போலாம் முதல்ல மாதிரி கிடையாது. இப்போ டெக்னாலஜி இஸ் என்ஹான்ஸ்ட் அண்ட் எவ்ரி திங் இஸ் டன் வித் த சிஸ்டம்ஸ். ஸோ இதுதான் மாடர்ன் டூல் யூசேஜ். அப்போ அந்த சிடி ஸ்கேனுக்கு அந்த மெஷினை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு மாடர்ன் டூல் யூசேஜ் பற்றின நாலேஜ் என்ன பண்ணணும்? இருக்கணும். மை ஹஸ்பண்ட் ஹேட் அ ப்ராப்ளம் இன் கால் பிளேடரில் ஸ்டோனு. பயந்து எல்லாரும் கால் பிளேடர் ரிமூவ் பண்ணுங்கிறாங்க. ஓப்பன் ஸ்பேஸில் ஒரு சின்ன 10க்கு 10 ரூமில் ஒரு டாக்டர் என்ன பண்ணுறாருனா, ஹீ இஸ் ஹேவிங் த எக்யூப்மெண்ட், எவ்ரி எக்யூப்மெண்ட். அண்ட் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நர்சிங் கூட படிச்சிருக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். டிப்ளமோ இன் நர்சிங் தான் அந்த பொண்ணு படிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஷீ இஸ் டூயிங் எவ்ரி திங். ஐ வாஸ் தேர் வித் தேம். தே ஆர் இன்சர்ட்டிங் எ டியூப், எண்டோஸ்கோபி உள்ளே போகுது, டியூப் ஸ்டொமக்கு போகுது, ஸ்டொமக்லேருந்து ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் போகுது, ஸ்மால் இன்டெஸ்ட்லேருந்து அந்த ஸ்லட்ஜு எங்கே அடைச்சிருக்குதோ அதை போய் டக்குன்னு இங்கேருந்து இப்படி வெளியிலேருந்து இப்படி கட் பண்ணுறாங்க, ஓப்பன் பண்ணுறாங்க. வெளியில் சிரஞ்சில் தண்ணி அடிக்குது, அது எங்கள் வீட்டுக்கார வயிற்றுக்குள்ளே போய் அதை க்ளீன் பண்ணுது, அந்த ஸ்லட்ஜெல்லாம் வெளியில் எடுக்குது. அந்த இடத்துல ஒரு டியூபை ஃபிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இப்படியே எடுத்து வாய் வெளியே எடுத்துடுறாங்க. 20 minutes ப்ரொசீஜர். இந்த டூல் யூஸ் பண்ண தெரியறதுக்கு பேர் தான் என்னது? Modern tool usage. The students should know how to use the modern tools, okay? And engineering and the society, the students should have enough affection on the society. As an engineer, how he or she is going to give society oriented how identify society oriented problems and solutions. And environmental and sustainability, ethics, individual and teamwork, communication, project management and finance, and finally lifelong learning. So these are the graduate attributes for engineering. Program outcomes, I will move fast. Time enna ma'am achu? Yeah. Program outcomes, it's nothing but at the time of graduation, program முடிக்கும் பொழுது அவங்ககிட்ட நீங்க என்னென்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்றீங்க in terms of knowledge, skill and attitude. It is called as the program outcomes. Program outcomes will reflect the graduate attributes. What is graduate attributes? What is can you able to follow me? Yes, no? Graduate attributes is nothing but graduate ஆகையில இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்லாம் இருக்கணும்னு சொல்றீங்க. ப்ரோக்ராம் அவுட்கம்ங்கிறது என்னன்னா, கிராஜுவேட் ஆகையில் அவனால் இந்த நாலேஜ் ஸ்கில் எல்லாம் சொல்லணும்னு சொல்றீங்க. அப்போ இதுவும் parallel. It means that program outcome should reflect graduate attributes. So if 12 graduate attributes is given by National Board of Accreditation, 12 program outcome is given by NBA. நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், ஒரு graduate attributes எதை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணோம், ஒரு program outcome ஆல ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிருக்கும். ஓகே. And program specific outcomes, as we know that program outcome is common to all the programs, BE ECE, BE electrical engineering, BE biomedical, anything. அதே மாதிரி இங்க BCom CA, Maths, Chemistry, Physics, anything. Undergraduate arts collegeக்குனா ஒரு program outcome இருக்கும், undergraduate engineeringனா ஒரு program இருக்கும், outcome இருக்கும்.
பிஎஸ்ஓங்கிறது இட் இஸ் ஸ்பெசிஃபிக் டு தட் பர்டிகுலர் ப்ரோக்ராம்ஸ். பிஎஸ்சி மேக்ஸ்னா அவங்க என்ன நாலேஜ் வச்சுருப்பாங்க, பிஇ சிவில் இன்ஜினியரிங்னா அவங்களுக்கு என்ன நாலேஜ் இருக்குன்னு ஸ்பெஷலைஸ்டாக 2 to 3 outcomes if you write, it is called as program specific outcomes. Okay, and course outcomes, program specific outcomes வந்து end of the degree. course outcomeங்கிறது ஒரு செமஸ்டர்லேயும் ஒரு சப்ஜெக்ட் படிச்ச உடனே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன நாலேஜ், என்ன ஸ்கில், என்ன ஆட்டிடியூட் நீங்கள் எக்ஸிட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ that is called as the course outcomes. I hope every one of you have gone through the course outcomes. How many course outcomes you are having for your one course? 5. One course outcome for one unit. எப்படி பண்ணிருக்கீங்க? First unitக்கு first outcome, second unitக்கு second outcome. Easiest method அதுதான். ஏன்னா அட்டைன்மெண்ட் போடையில first question இருந்தா அது CO1, second question இருந்தா CO2. அதுக்காக. But it should not be like that. For your information, your outcomes should span throughout the syllabus. And I can go into the next level that I can say that you want to abolish or demolish the unit wise syllabus. You should have just a gist of syllabus in a paragraph way, and your course outcome should span throughout your syllabus. That will be a good way to implement the outcome based education. And for the engineering college faculty members, I want to insist you on another point called CDIO. How many of you have heard about CDIO? CDIO model? CDIO model, it is the next level of outcome based education, where most of the colleges have already implemented CDIO, engineering colleges. CDIO is nothing but conceive, design, implement and operate model. Especially for engineering, not for arts and science and CIMAT. Especially for engineering. For your information, I am throwing a light on this. You kindly go through the website and find out what is CDIO, how the syllabus is framed under CDIO, how the original activities is happening under CDIO. Okay? And elements of course outcome, this is the most important thing. You have written arts college, they have corrected everything. For your CMAT and CIET, I am saying this, your course outcome should have 3 parts. One is action verb, second one is the subject, and third one is the criteria. Action verb will say what actually the students will be able to demonstrate. என்ன படிப்பானா எழுதுவானா explain, describe னு எழுதுறோம் இல்லையா, Bloom's verb, that is the verb. Next comes the subject. The verb is talking about some subject. And third one is this subject can happen under some conditions or criteria. And the condition or criteria is not mandatory, but the verb and the subject is compulsory in every outcomes. Okay? You kindly check your course outcomes. I will give you a checklist also to find out whether you have written the correct course outcome or not. So sample example I am given. Model a spring mass system as a differential equation. Here model is the verb. This verb comes under the understand level. We have seen 6 levels, isn't it? Bloom's level. So the model comes under the understand level, and subject is about the spring mass system. The student is going to model a spring mass system. Under the criteria is as a differential equation. Where equation kuda sollalam. Inge criteria enna solranga? As a differential equation. Okay. So we will skip this. So do's and don'ts, while you are writing your course outcome, you should use only one action verb. I have seen in many colleges writing that the students will be able to identify, analyze, interpret and discuss. It should not be like that. When you go to the attainment process, it will be difficult when you are having more than one verb. So your course outcome should start with only a single verb. And do not use the words including like, such as, different. In the connecting words la irukla, adala nariya nammaloda outcomes la use panna kudade. And outcomes should be specific, and it should not be too abstract, and it should not be too specific. So checklist is, you should check whether your CO is starting with a single verb, and you should see whether the CO is stated as a student performance instead of teacher's performance. Teacher perspective la எழுதுனா அதுக்கு பேர் என்னங்க? உங்க சிலபஸ்ல எப்படி இருக்கும்? உங்க சிலபஸ் ஸ்டார்டிங்ல எப்படி இருக்கும் சொல்லுங்க. உங்க சிலபஸ் ஃபார்மேட் சொல்லுங்க. எடுத்த உடனே கோர்ஸ் கோட் இருக்கும், கோர்ஸ் நேம் இருக்கும், டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கிரெடிட்ஸ் இருக்கும், நம்பர் ஆஃப் ஹவர்ஸ் இருக்கும். அப்புறம் என்னங்க மேம் இருக்கும்? எய்ம் இருக்குமா? அப்ஜெக்டிவ் இருக்கும். அப்புறம் யூனிட் 1, யூனிட் 2, யூனிட் 3, யூனிட் 4 அவுட்கம் இருக்கும். ஒன்றா அவுட்கம் பின்னாடி எழுதுனா இல்லை முன்னாடி எழுதியிருக்கலாம். 5 யூனிட் இருக்கும். டெக்ஸ்ட் புக்கு, ரெஃபரன்ஸ் புக்கு, லேர்னிங் மெத்தட்ஸு இதெல்லாம் இருக்கும். அப்படி தானே இருக்கும். இதில் எது டீச்சர்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ், எது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்னு கேட்டிங்கன்னா, த அப்ஜெக்டிவ் இஸ் டீச்சர்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ், அவுட்கம் இஸ் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ யுவர் அவுட்கம் ஷுட் நாட் பி இன் த டீச்சர்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ். அவுட்கம் அப்ஜெக்டிவ் கொண்டு எதில் எழுதக்கூடாது? அவுட்கம்ல எழுதக்கூடாது. நீங்கள் நல்லா படித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அப்ஜெக்டிவ்ங்கிறது வந்து நம்மளோட அப்ஜெக்டிவ். நான் என்ன பண்ண போகிறேன், டீச்சராக நான் என்ன பண்ண போகிறேங்கிறது தான் அப்ஜெக்டிவ். பட் ஸ்டூடெண்ட் படித்து முடிச்சோன்னா என்ன பண்ணுவான்னு எழுதுனா, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் த
outcomes. And it should be stated as a learning product instead of a process. ஒரு ப்ராடக்டை மெஷர் பண்ண முடியும், ப்ராசஸை மெஷர் பண்ண முடியாது. நீங்கள் நிறைய காலேஜில் எழுதியிருப்பாங்க, at the end of this course the students will be able to number 1 understand something, number 2 learn something. அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டானா, லேர்ன் பண்ணிட்டானா, how you will assess. ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராசஸ் எழுதக்கூடாது. இட் ஷுட் பி எஸ் அ ப்ராடக்ட். ப்ராடக்ட்டுங்கிறது அதுலேயே நீங்கள் ப்ளூம்ஸ் வெர்ப்லேயே ப்ராசஸ் வெர்பு தனியாக இருக்குது, ப்ராடக்ட் வெர்பு தனியாக இருக்குது. அது பிரித்து கொடுக்கல. நம்ம டீச்சர்ஸ் we should differentiate between the process and the product. And whether the CO is stated at the proper level of generality, clear-ஆ கன்சியஸாக நீங்கள் கொடுக்குறீங்களா, பையனுக்கு புரிகிற மாதிரி இருக்கா. And third one is the CO attainable. attainableனா என்ன? இப்போ now let us take for example, I am writing a PEO like this. ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்குமே, என் காலேஜில் பிபிஜி காலேஜில் பிகாம் படிக்கிற பையன் 5 வருஷத்தில் எல்லாருமே ஒரு கம்பெனியில் சிஇஓவாக உட்காந்துருவான் அப்படின்னா எழுதுகிற PEO. இது அட்டைனபிளா? இஸ் இட் இஸ் பாசிபிள்? So while you are writing your COs, POs, PEOs, whatever it may be, you should check whether it is attainable or not. அந்த டைம் ஃப்ரேமுக்குள்ளே அவனால் பண்ண முடியுமான்னு பார்த்து தான் எழுதணும். And there is another situation also I want to say here. While you are writing your outcomes, POs, PEOs or COs, you should be very clear about your student background. எங்கேருந்து வரான், அவன் என்ன நாலேஜில் இருக்கான், அவன் ஆக்சுவலாக பேசிக்காக அவன் என்ன மாதிரியான குவாலிட்டியோடு உள்ளே வரான், அவனுக்கு இந்த அவுட்கம் ஒத்து வருமா வராதானே. எங்கேயோ இருக்கிறத காப்பி அடித்து வைக்கக்கூடாது. நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எது கரெக்டான அவுட்கம்னு பார்த்து we should write it and we should make it as an attained. Okay. So next comes the assessment. This is the original topic, today's topic actually. Assessment, I hope every one of you know. So assessment is, there are two types of assessment. One is direct assessment, another one is the indirect assessment. Direct assessment is nothing but whatever you are directly, when the student is involving in the assessment, it is called as a direct assessment. Indirect assessment can be done as a survey. ஒரு சர்வே மாதிரி ஒரு ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் மாதிரி வாங்குனீங்கன்னா that is called as the indirect assessment. Okay. And direct assessment, again it's two types. One is direct assessment, indirect assessment. One is actually your internal and external. நம்மளோட இன்டர்னல் எக்ஸ்டர்னல் இருக்கு இல்லைங்களா, எவ்வளோ இருக்குது, 50. இப்போ இன்டர்னல் 50 மார்க்கு, எக்ஸ்டர்னல் 50 மார்க் டைரக்ட் வந்துடும். இன்டைரக்ட்டுங்கிறது கோர்ஸ் அண்ட் சர்வே, ப்ரோக்ராம் அண்ட் சர்வே, எவ்ரி திங் கம்ஸ் அண்டர்ஸ் எம்ப்ளாயர் சர்வே, அலுமினி சர்வே, எவ்ரி திங் கம்ஸ் அண்டர்ஸ் த indirect assessment. So actually outcomes we will see this later. So why outcome mapping? I hope every one of you know about mapping. Have you done the mapping? Mapping table 3 na enna, 2 na enna, 1 na enna? Sir, you are having 5 3 is highly correlated, 2 is moderate level, HML, low level correlation. Okay. So I am skipping. We will see what is direct assessment. And indirect assessment is nothing but at the end of the course, in the semester. Now let us take for example, I am a teacher handling C++ programming. Okay. At the end of the semester, I will go to the students, give them a feedback survey form, or in the Google form, I will create a survey and I will ask them to answer for the questions whether are you able to implement loop constructs. அது என்ன லெவலில் உன்னால் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும். 4 3 2 1 ஒரு கொஷின். இந்த கொஷின்ஸ் கோர்ஸ் அண்ட் சர்வேல நான் எழுதுகிற கொஷின்ஸ் எல்லாமே இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு த அவுட்கம்ஸ். த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் திங்க் பை தெம் செல்ஸ், தன்னால் இது முடிஞ்சுதா முடியலையான்னு. மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க? எஸ் சார், இட்ஸ் மேண்டேட்ரி. ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் இன்டைரக்ட் evaluation assessment tools are course evaluations, student survey, alumni survey, faculty survey, all surveys will be coming there. SWOT analysis, you can make the students to do the SWOT analysis and you can take it as an assessment. And enrollment or retention, job placement rates, peer benchmarking, இதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை. We can only stick on with the surveys, different type of surveys we can stick on. Okay. So how the course and survey will be happening? You provide a questionnaire to the students and the students will answer. All the 60 students you will consolidate. நீங்கள் எப்படி இப்போ ஃபீட்பேக் போடுறீங்களா, இந்த ஃபீட்பேக் ஆன் அகடமிக் பெர்ஃபார்மன்ஸ், ஃபீட்பேக் ஆன் யுவர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், எவ்ரி திங் யூ ஆர் டேக்கிங் இட் அண்ட் யூ ஆர் கெட்டிங் த ஃபீட்பேக், அனலைசிங் இட் அண்ட் டிஸ்பிளேயிங் இன் த website. The same thing can be done for the
survey also for the courses. இந்த சப்ஜெக்ட் உனக்கு புரிஞ்சிச்சா புரியலையான்னு அவங்ககிட்ட நீங்கள் நேரடியாக என்ன பண்ணுறீங்க, சர்வே எடுக்கிறீங்க. You will get it and you will consolidate it. Okay. So direct assessment, it is nothing but how the students will, when the students are directly involving with the test, internal test, assignments, seminars, என்ன அசஸ்மெண்ட் பண்ணாலும் வாட் எவர் த அசஸ்மெண்ட் மேபி. இதில் ஒரு பெரிய குழப்பம் இருக்குது. CAA 1, 2 மாடல் எக்ஸாமினேஷன், அசைன்மெண்ட், செமினார், இவ்வளோ தான் மேம் எங்களுக்கு இன்டர்னல் காம்பனன்ஸு. இதை மட்டும் நாங்கள் அசஸ்மெண்ட்டுக்கு எடுத்தால் போதுமா? கிடையாது. Day to day formative assessment, whatever you are doing. Let us take for example, at the end of the ஒரு யூனிட் எடுக்கிறீங்க, அதில் ஒரு முக்கியமான ஒரு டாபிக் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். ஏதாவது ஒரு டாபிக், ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட், சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு கான்செப்ட் முடிச்சோன்னே you are thinking of having a quiz for the project management title. Once the quiz is done, this quiz should be mapped to the course outcome. ஏதாவது ஒரு கோர்ஸ் அவுட்கம் கூட என்ன ஆயிருக்கணும், அது மேப் ஆயிருக்கணும். இந்த குவிஸும் அசஸ்மெண்ட் பார்ட்டில் என்ன பண்ணிடணும், உள்ள நீங்கள் எடுத்துடணும். நம்ம நார்மலாக என்ன பண்ணுறாங்க எல்லா காலேஜ்லைனா, என்ன நம்ம டெஸ்ட் வைக்கிறோமோ அதை மட்டும்தான் எடுக்கிறாங்க. இட்ஸ் நாட் லைக் தட். ஒன்லி டே டு டே கிளாஸ் ரூம் அசஸ்மெண்ட் டெக்னிக்ஸ் இருக்குது, CATs. Even you can have a 1-minute paper. What you have understood from today's class, if I am asking you all people to write it in 1 minute and give it to me, it is also an assessment. Got it? If I am asking what is the very clumsy part today, which one you have not understood in today's session, if I ask me, if you are writing it, give it to me, it is also an assessment. The first methodology is called as 1-minute paper. The second methodology is called as the muddiest point. They have given names also for this. You can adapt all these things in your regular classroom activities, which will be also included in your attainment process. So these all comes into the direct assessment. So comprehensive examinations, essays, assignments, case studies, juried performances, oral presentations, your quizzes, everything will comes under the assessment tools. So when then comes the level of attainment, நீங்களாம் என்ன லெவல் வச்சுருக்கீங்க? ஒரு அவுட்கம், ஒரு கோர்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். ஏதாவது ஒரு கோர்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட் அஸ் டேக் ஒரு என்ன இருக்குது, MBAல மார்க்கெட்டிங் மேனேஜ்மெண்ட்னு ஒரு பேப்பர் இருக்குது. மார்க்கெட்டிங் மேனேஜ்மெண்ட் கோர்ஸுக்கு யூ ஆர் செட்டிங் அண்ட் அவுட்கம் அட்டைன்மெண்ட் ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். என்ன சொல்கிறாங்க அந்த கோர்ஸ் கோஆர்டினேட்டரு, இஃப் த 60% ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ஏபிள் டு attain the set target marks, then the attainment level will be high. When only 50 to 60% of the students are attaining the attainment level, set target marks, then the attainment level will be medium. அதில் 40 to 50 இருந்துச்சுன்னா low, below 40 இருந்துச்சுன்னா not attained. Okay, how you are setting the 60%, 40%, 30%, 20%, who will decide? இது வரைக்கும் பண்ணியிருக்கோமா அட்டைன்மெண்ட்ஸ் நம்ம? Have you done it? Actually, while you are going for your assessment, first you want to fix the attainment level. While you are framing your curriculum itself, நீங்கள் சொன்னீங்க, அழகாக சொன்னீங்க, கோர்ஸ் கோடு, கோர்ஸ் நேம் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் அப்ஜெக்டிவ் இருக்கும், கோர்ஸ் அவுட்கம் இருக்கும், 5 யூனிட் இருக்கும், இதெல்லாம் இருக்கணும். அதுலேயே என்ன இருக்கணும்னா அட்டைன்மெண்ட் லெவலும் இருக்கணும். இந்த கோர்ஸுக்கு வாட் இஸ் த அட்டைன்மெண்ட் லெவல் யூ ஆர் ஃபிக்ஸிங். ஸோ நார்மலி in the literature, what I have understood from the literature is, it can be done by the course coordinator, but course coordinator should justify it. ஒன்று அல்லது if you are a long enough autonomous college for the past 5 years, you are having all the marks of this particular subject marketing management இருந்துச்சுன்னா past 3 years ஓட marketing management ஓட average mark எடுக்கணும். Got it? 2022 நீங்கள் அட்டைன்மெண்ட் செட் பண்ணுறீங்கன்னா 19ல ஆவரேஜ் மார்க் என்ன இந்த சப்ஜெக்டில், 20ல ஆவரேஜ் மார்க் என்ன, 21ல ஆவரேஜ் மார்க் என்ன எடுத்திருக்காங்க, எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த ஆவரேஜ் மார்க்கை அட்டைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு எடுத்துடணும். ஸோ யூ வில் பி ஹேவிங் 3 years ஆவரேஜ் ஆஃப் ஆவரேஜ் மார்க்ஸ் அண்ட் த ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் காட் த ஆவரேஜ் மார்க்ஸ். ஒன்ஸ் யூ காட் இட், தென் யூ வில் ஃபிக்ஸ் த அட்டைன்மெண்ட் லைக் திஸ். எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுவீங்கன்னா, லெட் அஸ் டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 55% of the students in the past 3 years has got 41% of the target marks, average mark னு சொல்றோம்னா அதை வந்து நீங்கள் எதை வச்சுக்கணும்னா மீடியம் லெவல் வச்சுக்கணும். அதுக்கு மேலே ஹை லெவல் செட் பண்ணணும், அதுக்கு கீழே என்ன பண்ணணும், லோ லெவல். ஏன் அப்படி, வை அப்படின்னா எப்போவுமே நம்ம காலேஜ் இன்ஸ்டிடியூஷன் என்ன பண்ணணும்னா க்ரோ ஆகணும். போன வருஷம் 55% இருந்துச்சுன்னா இந்த வருஷம் நம்மளோட டார்கெட் லெவல் எப்படி இருக்கணும், ஹையாக இருக்கணும். ஹை லெவல் அட்டைன்மெண்ட் வில் பி 60%. You should not go to 50%. You should aim for the
next level of attainment. This is called as continuous quality improvement. How you will set the attainment level means based on the past 3-year marks, you will find the average percentage of marks scored by the average percentage of students. This will be set as the middle level, medium level. இதுக்கு மேல high level fix பண்ணனும், low level fix பண்ணனும். You got it? சரி, இப்போ 3 வருஷம் 55% இருந்துட்டாங்க. இந்த வருஷம் மார்க்கெட்டிங் மேனேஜ்மெண்ட்ல 50% போயிருச்சு. என்ன மீனிங்? What it means? You are going back in the quality, in the teaching learning process, in the curriculum planning, everything you are going back. A big huge gap is there in the skill enhancement. So something should be done by the institution to move on to the next level. Got it? Nga? So this is how you will set the attainment level. So attainment percentage, this is actually completely formulas, and as per me it's not necessary for all the faculty members to go through this and have everything in mind, because software will do this. Software will do everything, every calculation for you, but let us see what is happening. Okay, so how you will do the course outcome attainment? You will write the course outcomes, mapping of the course outcome with the program outcomes. அந்த மேப்பிங்ல எனக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்கு. அது எப்படி மேப்பிங்ல 3 to 1 ஃபிக்ஸ் பண்றீங்க? இந்த கோர்ஸ் அவுட்கம் PO1 க்கு 3, PO5 க்கு 2, PO7 க்கு 1. How you are deciding 3 to 1 in the mapping? அது நம்மளே போட்டுக்க வேண்டியதா மேம்? பிங்கி பிங்கி பாங்கி, இது 3, அது 2, 1. It's not like that. கோர்ஸ் கோஆர்டினேட்டர் வெயிட்டேஜ் பார்த்து அது வந்து 2 வகையா இருக்கு. லிட்ரேச்சர்ல I have seen that. The National Board of Accreditation உடைய AICT உடைய NBA உடைய வழிகாட்டுதல் படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அவுட்கமையே அவங்க நிறைய குவாலிஃபிகேஷன் டிஸ்கிரிப்டராக பிரிச்சிடுறாங்க. ஐடென்டிஃபைங் த காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் ஒன்று, கிவிங் அ சொல்யூஷன் ஒன்று. ஒரே ப்ரோக்ராம் அவுட்கமை they are dividing it into 5 qualification distributors, and based on the qualification distributors addressing the COs, they are splitting the 3 to 1. It is very tedious. You can leave that. One point. Second one is the course coordinator can decide இதுவான்னு decide பண்ணலாம் ஒன்று. மூணாவது, the third way what they are using is the number of hours allocated for that particular course outcome, how much it is actually attaining to the POs based on the number of hours used for that particular course outcome. For example, normally in all the colleges 5 units, if that is 60 hours class, we used to have 12 hours 12 hours 12 hours. அப்படி தான் வைப்போம், இல்லை மாற்றி வைப்போமா? சில இடத்துல 15 hours first unit இருக்கும், 9 hours second unit இருக்கும். பார்த்துருக்கீங்களா? Yes, it is there. அப்போ 15 hours கோர்ஸ் அவுட்கம் 1னா கோர்ஸ் அவுட்கம் 1ஓட மேப்பிங் எப்படி இருக்கணும்? ஹை லெவலில் இருக்கணும். இங்கே 9 ஹவர்ஸ்னா CO2ஓட மேப்பிங் இட் வில் பி இன் த medium level to that particular program outcome. So based on the number of hours allocated also we can fix the 3 to 1. A good example I can say is, for example, let us take, we are having all the cricketers this side. அல்லது கிரிக்கெட்டர்ஸ் வேண்டாம், கஷ்டமாக இருக்கும், எனக்கு தெரியாது கிரிக்கெட்டர்ஸ். லெட் அஸ் ஹேவ் ஆல் த ஆக்டர்ஸ் திஸ் சைட் கோர்ஸ் அவுட்கம்ஸ். கமலஹாசன், ரஜினிகாந்த், AR ரகுமான், ரகுவரன் எல்லாம் இருக்காங்க. புரிஞ்சுதுங்களா? இந்த சைடு ப்ரோக்ராம் அவுட்கம்ஸ் இருக்குது. ப்ரோக்ராம் அவுட்கம் 1 ஹீரோ, ப்ரோக்ராம் அவுட்கம் 2 வில்லன், ப்ரோக்ராம் அவுட்கம் 3 கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட், ப்ரோக்ராம் அவுட்கம் 4 மியூசிஷியன், ப்ரோக்ராம் அவுட்கம் 5 ஏதாவது ஒன்று சொல்லுங்கள், காமெடியன். இப்போது கமலஹாசன் எடுத்தீங்கன்னா இதில் 3 to 1 உங்களால் ஃபிட் பண்ண முடியுமா முடியாதா? முடியும் தானே? அதே மாதிரி கோர்ஸ் கோஆர்டினேட்டர் உட்கார்ந்தா என்ன பண்ணலாம்? இந்த அவுட்கம் எந்த ப்ரோக்ராம் அவுட்கம்க்கு, அதுலேயும் மெயினாக கோர்சஸ் எல்லாமே உங்களோட PSO கூட மோஸ்ட்லி மேப் ஆயிரும். நல்லா கவனிச்சுங்க, நிறைய காலேஜில் நான் பார்த்துருக்கேன். PSO is specific to that particular domain. Your core paper is not addressing the PSO means then why you are having that core paper? The PSOs should be addressed by the core papers. அப்போ கோர்ஸ் பேப்பர்ஸோடைய அவுட்கம்ஸ் எல்லாமே எது கூட ஹை லெவலில் கார்லேட் ஆகிருக்கணும்? மெயினாக ப்ரோக்ராம் ஸ்பெசிஃபிக் அவுட்கம்ஸ் ப்ளஸ் நீங்கள் எடுத்தோன்னே பார்த்தீங்க இன்ஜினியரிங் நாலேஜ், ப்ராப்ளம் அனாலிசிஸ், ஐடென்டிஃபைங் த சொல்யூஷன்ஸ், அப்புறம் காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் பார்த்தோம்ல, இது எல்லாத்துக்குமே கோர் பேப்பர் என்னவாக இருக்கும்? ஹை லெவலில் உங்களுக்கு மேப் ஆகும். when you are going for a communicative English பேப்பர்னு ஒன்று இருக்குது, அது எந்த PO கூட மேப் ஆகும்? which PO கூட மேப் ஆகும்? கம்யூனிகேஷன் ஒரு PO இருந்துச்சு, அது கூட இந்த கம்யூனிகேட்டிவ் இங்கிலீஷ் பேப்பர் கோர்ஸ் அவுட்கம் எல்லாமே 333 மேப் ஆகும். அண்ட் ஐ எம் ஆஸ்கிங் throwing an another question. Let us take for example, you are having some digital electronics paper in ECE. டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பேப்பர் ECEல அந்த சார் அசைன்மெண்ட் கொடுக்க மாட்டாரா?
செமினார் எடுக்க சொல்ல மாட்டாங்களா, பசங்க வந்து எதையாவது நோட்ஸ் தேடி எழுத மாட்டாங்களா? Some sort of communication will be involving in the digital electronics also, isn't it? So this digital electronics paper will be correlating to the PO, communicative PO at medium level or at the low level. So you people should sit it thoroughly, have a fruitful discussions with the set of people, those who are specialists in that particular courses, and you can come to a conclusion why you are giving 3 to 1. And when the committee is coming or when any auditing is coming, you people should be able to justify your mapping. Justification kudukka mudijichna well and enough. And I could say that coming out of this YouTube, I am saying that this course outcome mapping, assessment, everything, there is no proper standard thing given by anybody to anyone. If you are able to justify yourself, you can have any kind of things. Why you are writing such COs? Nobody will ask. Why you have given only PSOs like this? Nobody will ask. Because nobody has given us the complete structure. Or standard is not released to us. So we people can have our own thing, our own attainment process that should be justified. That's all. Got it? Yeah. Because they will be coming with different sort of knowledge about OBE. The problem lies there only. For example, you are setting the question paper in Bloom's taxonomy internally. Let us take. When you send the question paper to the outside people to set the question paper, what happens? What happens? They are not aware of Bloom's taxonomy, most of the colleges. They will be asking like that, and we will be having an internal scrutiny here where we will reframe the question paper again here. Isn't it? The same thing happens here, but you should be good enough to justify the people, that's all. Yeah. And this is how the question paper should be mapped. As we already know, ma'am has rightly said that question 1 will be mapped to CO1, question 2 will be mapped to CO2 because you have written 1 CO for 1 unit. So your question paper, it should be like this. How your question paper was actually happens here in CIMAT or KKS? How you are having your question paper, ma'am? Unit wise, question number 1, your question. This question belongs to which outcome? At what level? This thing should be specified there. Got it? நான் ஏன் இதை சொல்கிறேன்னு கேளுங்களேன். நீங்கள் CO1ன்னு கொடுத்துருவீங்க. இந்த கொஷின் ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் என்னது? CO1. CO1 is in the apply level. You have written the outcome at the apply level. You have said that this question is addressing CO1. But at what level it is addressing? Apply level means it can address in the apply level, it can address in the understand level, it can address in the remember level. I want to again rebrush you. The Bloom's taxonomy is remember. Remember means the student is able to remember some concepts. Next, understanding. The student is able to remember and the student has understood the concept and he or she will be able to rephrase it in her own words. நீங்கள் நிறைய முதல்ல நம்மலாம் படித்தப்போ மக்கப்பு கம்மா ஃபுல் ஸ்டாப் விடாமல் மக்கப் படிப்போம். செய்யுளெல்லாம் எழுதணும்னா என்ன பண்ணுவோம்? அந்த மக்கப் எங்கே ஒர்க் அவுட் ஆகும்னா தியரியில் ப்ரூஃப் தியரமில் வரும். அந்த மாதிரி மக்கப் பண்ணுறது அல்லது செய்யுள் திருக்குறளெல்லாம் மக்கப் பண்ணுவோம். ஆனால் நான் படித்ததெல்லாம் 5 மார்க் 7 மார்க்கே மக்கப் பண்ணிட்டு போய் எழுதின காலம்லாம் உண்டு. அப்படி இல்லாமல் கான்செப்டை புரிஞ்சு உங்கள் வேர்ட்ஸில் எழுதுனீங்கன்னா அது என்ன லெவலு? அண்டர்ஸ்டாண்ட் லெவல். Third level is you have understood the concept and if you are able to apply it to the different scenario, then it comes the apply level. All mathematics problems, accounts problems comes under the apply level. What is analyze level? உங்களுக்கு கான்செப்ட் நல்ல ஞாபகம் இருக்கு, புரிஞ்சிருச்சு, அப்ளை பண்ண தெரியுதுன்னா நீங்கள் அடுத்த லெவல் ஆஃப் லேர்னிங் லெவலுக்கு எங்கே மூவ் ஆகுறீங்க? அனலைஸ் லெவல். யூ வில் பி ஏபிள் டு அனலைஸ் த ப்ராஸ் அண்ட் கான்ஸ். யூ வில் பி ஏபிள் டு கம்பேர் அண்ட் கான்ட்ராஸ்ட் டூ ப்ராடக்ட்ஸ். அனலைஸ் பண்ணுறீங்க. ஒரு மொபைல் ஃபோன் வாங்குறீங்கன்னு வச்சுக்கங்களேன். நமக்கு அனலைஸ் பண்ணாமல் வாங்குறோமா? அமேசானில் போய் விலை பார்க்குறோம். விலையை தேடி பல இடத்துல விலை கண்டுபிடிக்கிறதே என்னது? அனலைஸ். அதில் என்ன ரேம் இருக்குது, அதில் என்ன மெமரி இருக்குது, ரெசல்யூஷன் என்ன, கேமரா எத்தனை, ஃப்ரண்ட் கேமரா எத்தனை, பேக் கேமரா எத்தனை, அதில் வந்து வெயிட்டு கிராம் எவ்வளோ கிராம்ஸ் இருக்குது, அது வந்து இதுக்கு அடுத்த வருஷன் எவ்வளோ, முந்தின வருஷம் எவ்வளோ காசு இருந்துச்சு, எவ்ரிதிங் we are analyzing. So next one is the analyze level. So once the students have reached the analyze level of learning, the next level is able to the evaluate. They will be able to evaluate whether it is correct or not. Analyze பண்ணி முடிச்சோன்னா evaluate. Evaluate அடுத்த final level, create level. Those who have completed PhD, you have got up to the learning level of create. Creating new products, innovations,
bringing new ideas into products, everything comes under the create level. So your course outcome should be written in any one of these levels. Hope you are all agree with me, isn't it? Your course outcome should be written in any one of the Bloom's levels. So as we have seen in the example, if course outcome 1 is written in the apply level, it means that the student should be able to understand, the student should be able to remember the concept, then only he can move to the apply level. ஸோ CO அப்ளை லெவலில் எடுத்திங்கன்னா கொஸ்டின் எந்தெந்த லெவலில் கேட்கலான்னு என்னை நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அப்ளை லெவலில் கேட்கலாம், அண்டர்ஸ்டாண்ட் லெவலில் கேட்கலாம், ரிமெம்பர் லெவலில் கேட்கலாம். சிம்பிளாக கொஸ்டின் பேப்பரில் கொஸ்டின் நம்பர் 1 CO1 கொடுத்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கங்களேன், நீங்கள் வெளியில் யாருக்காவது அனுப்புறீங்கன்னா அப்போ CO1 வந்து அப்ளை லெவல் தானே, எல்லாத்தையும் ரிமெம்பர் லெவல்லே கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா உங்கள் டோட்டல் கொஸ்டின் பேப்பர் என்ன லெவலில் வந்துடும்? லோயர் ஆர்டர் திங்கிங் ஸ்கில்ஸில் வரும். உங்கள் அவுட்கமுக்கு மேப்பே ஆகாது. அப்போ உங்களோட சிலபஸில் எப்படி இருக்கணும்னா, உங்கள் சிலபஸ் இருக்கணும், கீழே வந்து அசஸ்மெண்ட் மெத்தட் இருக்கணும். எந்தெந்த யூனிட்டை எந்தெந்த அவுட்கமை எப்படி அசஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னு அசஸ்மெண்ட் மெத்தட் இருக்கணும். கூடவே பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ப்ளூம்ஸ் எதை அட்ரஸ் பண்ண போகுதுன்னு இருக்கணும். உங்களோட கொஸ்டின் பேப்பர் CIA 1 ரிமெம்பர் லெவலில் 10% கொஸ்டின் இருக்கும், அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் அப்ளை லெவலில் 40% இருக்கும், அனலைஸில் 40% இருக்கும், டோட்டலாக 100% வரணும். So you should specify how your question papers will be representing the different Bloom's levels and the percentage also. So question paper எழுதும் பொழுது question number, question to which outcome it is actually meaning and what is the Bloom's level it is addressing, everything should be there. இதெல்லாம் இருந்தால் தான் you can go for the attainment. Hope you got it, isn't it? So this is a simple example I have given here. Course outcome 1க்கு நான் இப்போ எக்ஸாம்பிள் போட்டிருக்கேன். I have given a simple example as the course outcome 1. We are going to check the attainment of course outcome 1 மட்டும் செக் பண்ணுறோம். course outcome 1ல total marks obtained by all students of a class of 60 எவ்வளோ மார்க் வாங்கியிருக்கா? எங்கள் பையன் அப்படி தான் வாங்கினா, இது ஒரிஜினல் மார்க்கு, இவ்வளோ தான் மார்க்குன்னு நீங்கள் நினச்சிக்காதீங்க. 60 ஸ்டூடெண்ட்ஸும் சேர்ந்து எவ்வளோ தான் வாங்கினா? 220 வாங்கியிருக்கான். ஓகே, அப்புறம் செகண்ட் கொஸ்டினில் 60 ஸ்டூடெண்ட்ஸும் சேர்த்து எவ்வளோ தான் வாங்கியிருக்காங்க? 94. திஸ் கொஸ்டின் இஸ் அ 4 மார்க் கொஸ்டின். அப்போ 60 into 4 எவ்வளோ? 240. அவுட் ஆஃப் 240 they have scored 220 in question 1 and out of 240 they have scored 94 in the question 2. I am taking the total students ஓட total எடுத்துக்கிறேன் question 1 ஓடது. ஓகே, number of students attempted the questions. இதில் வந்து ரொம்ப விவரமாக நாங்கள் பண்ணோம். என்ன பண்ணோன்னா 60 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு போடுறோன்னு வச்சுக்கோங்க, அட்டன் பண்ணவன் பண்ணாதவன் எல்லாத்துக்கும் போட்டால் அவுட்கம் அட்டைனே ஆகாது. யார் அந்த கொஸ்டினை அட்டம் பண்ணிக்கிறாங்களோ அவங்கள மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம்? அக்கௌண்ட்டில் எடுத்துக்கிறோம். ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அட்டெம்ப்டட் 51, நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அட்டெம்ப்டட் ஹியர் இஸ் 34. நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்டைனிங் கிளாஸ் ஆவரேஜ். கிளாஸ் ஆவரேஜ்னா என்னென்னா கொஸ்டின் 1 டோட்டல் மார்க் எவ்வளோ எடுத்தாங்க, அதோட ஆவரேஜ் என்னென்னு எடுத்துக்கணும். ஸோ கொஸ்டின் 1 ஆவரேஜ் மார்க்கை விட எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிளாஸ் ஆவரேஜுக்கு மேலே எடுத்திருக்காங்க? 45 ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அவுட் ஆஃப் 60 எத்தனை பேர் எடுத்திருக்காங்க? 45. அப்போ பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ? 82.2. நம்ம என்ன செட் பண்ணணும் அவுட்கம் அட்டைன்மெண்ட்டில்? எபோவ் 60% கிளாஸ் ஆவரேஜ் எடுத்தாலே அட்டைன்மெண்ட் லெவல் என்னது? ஹைன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ CO1 இஸ் அட்டைன்ட் ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் அலோன். திஸ் இஸ் அலோன் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ். இதே மாதிரி செகண்ட் கொஸ்டின், 6th கொஸ்டின், 7th கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்துக்குமே எடுத்துருவோம். ஓகே, எடுத்துட்டு we will go for the average. 4 கொஸ்டின் கோர்ஸ் அவுட்கம் 1 மென்ஷன் பண்ணுற 4 கொஸ்டின்ஸோட பர்சன்டேஜையும் என்ன பண்ணுறோம்? we are taking it as an average. So once the average is done, we have find the CIA 1. okay, so அதே மாதிரி CIA 2ல ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் CO1க்கு எதெல்லாம் இருக்குன்னு அதையும் எடுத்துருக்கோம். CIA 1, CIA 2 ரெண்டுலையும் எவ்வளோ எடுத்து and we are going for the final assessment. So ஃபைனலாக இன்டர்னல் டெஸ்ட்டில் CO1 எவ்வளோ அட்டைன்மெண்ட் வந்திருக்கு? 2.82. okay, so this thing can be done in an Excel sheet, this thing can be done by a software and it is not necessary for you all to get confused. I could see a big confusion here. ஐயோ என்ன மேம் இது என்னமோ சொல்கிறீங்கன்னு. It's very easy. See, if you are having a good a software or a team, those who work for the attainment process, they can give you a template with a formula in Excel sheet. What is the work of an individual faculty members? Just to enter the marks. Enter பண்ணா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து என்ன ஆயிரும்? கால்குலேட் பண்ணு. Got it? It is very easy actually. You don't get panic. Everyone is very panic here. அப்படியே ஐயோ மேம்
So here I have said that இது இந்த ஸ்லைடு போகடையில் நான் எங்கள் காலேஜில் 70% external 30% internal. Now everywhere it is 50% internal and 50% external. I have taken internal mark 2.82. End exam assignment value is 3 mark. End examங்கிறது செமஸ்டர் எக்ஸாமில் 3 அட்டைன்மெண்ட் வந்திருக்கு. அப்போ ரெண்டு எப்படி போடணும்னா 50-50 எடுக்கணும். ஆக்சுவலாக நம்ம இப்போ எடுத்தோம்னா அப்போ என்ன பண்ணிக்கிறோம், இன்டர்னலில் 30%, எக்ஸ்டர்னலில் 70% எடுத்து எவ்வளோ அட்டைன்மெண்ட் வந்திருக்கு. கோர்ஸ் அவுட்கம் 1 அட்டைன்மெண்ட் இஸ் 2.91. காட் இட்டுங்க. அடுத்தது இது வந்து இதுக்கு முந்தின ஸ்லைடு வந்து ஒன்லி டைரக்ட் அசஸ்மெண்ட். நம்ம பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கா? கிளியரா இருங்க. டைரக்ட் இன்டைரக்ட். டைரக்ட்ல 2 இன்டர்னல் செமஸ்டர், இன்டைரக்ட்ல வந்து கோர்ஸ் அண்ட் சர்வே. ஸோ இன்டைரக்ட் வந்து 3 வந்திருக்கு. யா டைரக்ட் 2.91. இன்டைரக்ட் எப்போவுமே எல்லாம் ஃபுல்லாக கொடுத்துருவான் பையன். நீங்கள் சர்வே கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இது புரிஞ்சிச்சு இது புரிஞ்சிச்சு இது புரிஞ்சிச்சு இது புரிஞ்சு தான் டிக் பண்ணுவான். ஸோ கம்ப்ளீட்லி 3 அண்ட் ஃபைனல் அட்டைன்மெண்ட் இஸ் ஆக்சுவலி 2.96. ஓகே. So this is how actually the for all COs I have given an example for all COs, internal and external. Final total attainment எப்படி எடுக்கிறது? ஒரு கோர்ஸில் 5 அவுட்கம் இருக்கு. 5 அவுட்கமோட இதையும் போட்டுட்டு ஆவரேஜ் எடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும், ஃபைனல் அட்டைன்மெண்ட் வில் பி டன் ஃபார் த கோர்ஸ். ஸோ ஃபைனலாக இந்த கோர்ஸ் லெவல் அட்டைன் ஆயிருக்கா இல்லையானா எஸ் 2.86 ஹை லெவல் அட்டைன்மெண்ட் ஹேப்பன். ஸோ CO-PO மேப்பிங் திஸ் we have seen already. ஏன் 2 போடுறோம், ஏன் 1 போடுறோம், ஏன் 3 போடுறோம். இதில் டோட்டல் அட்டைன்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோர்ஸ் அவுட்கமோட அட்டைன்மெண்ட் எவ்வளோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இதில் ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது. எவ்வளோ இது? 2.86. சரிங்களா? இந்த CO-PO மேப்பிங்கில் 2, 3 போடுறோம்ல, அது என்ன லெவலு? மேப்பிங் லெவல், கார்லேஷன் லெவல். அது ஹை, மீடியம், லோ. ஹைனா 3, மீடியம்னா 2, மாடரேட்னா 2, லோனா 1. சரிங்களா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் CO1 இஸ் மேப்டு டு PO1 2ல, PO2க்கு 3. அந்த ஃபர்ஸ்ட் 2 பாக்ஸ் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க. 2, 3 ஹை லெவல் மேப் ஆயிருக்குன்னா உங்கள் அட்டைன்மெண்ட் 2.86 என்ன வருதோ அதை தூக்கி அப்படியே PO அட்டைன்மெண்ட் டேபிளில் போட்டுறணும். நான் சொல்கிறது புரியுதுங்களா? ஹை லெவல் 3 எங்கே வருதோ அந்த 3 வர்ற இடத்துல எல்லாம் இந்த 2.86 இருக்கு இல்லையா, அதை அப்படியே போட்டுறணும். எங்கே 3 வருதோ அங்கே எல்லாம். 2 வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க, மேப்பிங் லெவல் 3 பட் இட் இஸ் மேப்ட் ஒன்லி டு மாடரேட் லெவல். அப்போ 2/3 இன்ட்டு 2.86. காட் இட்? 3 வந்தால் 3/3 இன்ட்டு 2.86, 2 வந்தால் 2/3 இன்ட்டு 2.86, 1 வந்தால் 1/3 இன்ட்டு 2.86. திஸ் ஷோஸ் த PO அட்டைன்மெண்ட் டேபிள். இதுதான் என்ன டேபிள்? ஃபைனலான PO அட்டைன்மெண்ட் இருக்கும் இல்லையா, அந்த PO அட்டைன்மெண்ட் டேபிள். ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் ஆக்சுவலி த PO அட்டைன்மெண்ட் இஸ் ஹேப்பனிங் ஃபார் ஆல் த கோர்சஸ். ஃபைனலாக எல்லா கோர்ஸையும் எடுத்து திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ப்ரோக்ராம் ஆர்டிகுலேஷன் மேட்ரிக்ஸ். All the attainments will be done in a single table and final PO attainment will be done. This PO attainment will be taken for the PEO attainment, where PEO attainment will be taken for the mission of the department. அதுவும் நம்ம என்ன பண்ணணும் கடைசியா? We want to evaluate. So this is indirect attainment and finally time என்ன மேம்? ஓகே. ஸோ சீக்கிரம் விட்டுறேன் உங்களை. ஓகே, இது ரொம்ப ஈஸியான டாபிக் தான். ரூப்ரிக்ஸ் மேம் கேட்டதுனால இதை பர்டிகுலராக எடுத்துகிட்டு வந்தேன் நான். ரூப்ரிக்ஸ் இஸ் வெரி சிம்பிள். நான் சிம்பிளாக இது 20 நிமிஷமே வேண்டாம், 2 நிமிஷத்தில் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். டுடே யூ ஹேவ் அட்டெண்டட் மை செஷன், isn't it? And I am asking you to evaluate my session. என்ன பண்ணுறேன் சொல்கிறேன், உங்களையே இவாலுவேட் பண்ண சொல்கிறேன். இப்போ நான் வந்து எப்படி இருந்துச்சுன்னு சாரை கேட்குறேன்னு வச்சுக்கங்களேன். சார் இருந்துச்சு, அருமையாக இருந்துச்சுங்க மேம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஒரே வார்த்தையில். மேமை கேட்குறேன், ஓகேங்க மேம் எங்களுக்கு ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பின்னாடி ஒருத்தங்களை கேட்குறேன், ஒரு வேர்டில் ஓவராலாக என்னோடய பெர்ஃபார்மன்ஸை ஒரே வார்த்தையில் என்ன பண்ண, ஒரு வார்த்தைன்னு இல்லை, ஓவரால் பெர்ஃபார்மன்ஸை சொல்லிடுறாங்க. இது ஒன் டைப் ஆஃப் ரூப்ரிக். இன்னொரு ரூப்ரிக் இருக்குது. என்னென்ன க்ரைட்டீரியாவில் என்னோட செஷனை நீங்கள் இவாலுவேட் பண்ணுவீங்க? கேன் யூ டெல் மீ? ஒரு ப்ரெசன்டேஷனை என்னென்ன க்ரைட்டீரியாவில் இவாலுவேட் பண்ணலாம் நீங்கள்? யூ டெல் மீ ப்ளீஸ். கம்யூனிகேஷன், நாலேஜ், பாடி லாங்குவேஜ், டைமிங், கிளாரிட்டி, ப்ரெசன்டேஷன். வேற என்ன சொல்லுங்க? ஏப்பா இவ்வளோதான் தெரிஞ்சிச்சா மேம்? கண்டென்ட், வேற இன்ட்ராக்ஷன்,
ஐ கான்டாக்ட்ஸ் பின்னாடி இருக்காதான் ஐ கான்டாக்ட் பண்ண முடியல சார். அவ்வளோதானா? சரி. ஸோ ஒரு 10 க்ரைட்டீரியா இப்போ சொல்லிட்டாங்க சரிங்களா. இந்த 10 க்ரைட்டீரியாவில் உங்களுக்கு 4 3 2 1 நான் மார்க் கொடுக்குறேன். என்னோட நாலேஜ் எவ்வளோன்னு 4க்கு எவ்வளோ மார்க் கொடுக்குறீங்க உங்கள் எல்லாத்துக்கிட்டையும் வாங்குறேன். கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்லுக்கு வாங்குறேன். கண்டென்ட் ப்ரெசன்டேஷனுங்கிற த வே ஐ எம் ப்ரெசன்டட், பாடி லாங்குவேஜ், ஐ கான்டாக்ட், வேறு என்னென்னமோ சொன்னாங்க. எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் 4 3 2 1 மார்க் கொடுத்தீங்கன்னா தட் இஸ் அன் another type of rubrics. There are 2 types of rubrics. If you so far நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறோம்னா we are giving assignment evaluation we are doing. How we are doing our assignment evaluation? உண்மை சொல்லணும், நீங்களாம் எப்படி அசைன்மெண்ட் evaluate பண்ணுறீங்கன்னு. மேம் you give programs? இல்லை சார், I'm asking how you are evaluating them. How you are evaluating? I am asking, நான் என்னோடது சொல்கிறேன். I am asking to the students to submit the assignment. Let us take for example, okay? If the student is submitting on time, if the presentation is good, I will give 5 out of 5. If the student is submitting 1 week later, 4. If the student is not at all submitting, 3. போய் பேசாதீங்க மேம், 0 கொடுப்பீங்களா? அப்புறம் இன்டர்னலுக்கு நீங்கள் அவன் பின்னாடி நீங்கள் சுற்றிட்டு இருக்கணும். This is what happening. Overall evaluation, holistically you will give a mark to the assignment. This is what happened. But what outcome based education is expecting is you should have some evaluation criteria for all your assessments. நீங்கள் இப்போ எப்படி என்னோட ப்ரெசன்டேஷனுக்கு க்ரைட்டீரியா சொன்னீங்களோ அந்த மாதிரி உங்கள் எல்லா அசஸ்மெண்ட்டுக்கும் யூ ஷுட் ஃபாலோ சம் க்ரைட்டீரியாஸ். இந்த க்ரைட்டீரியாவில் தான் உன்னை அசஸ் பண்ண போகிறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அசைன்மெண்ட், வாட் ஆர் ஆல் த க்ரைட்டீரியாஸ் வி கேன் கிவ்? யூ டெல் ப்ளீஸ். You tell. Creativeness, அந்த சொன்ன டாபிக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கா? ஊருக்கு போன பழனிக்கு போன கதையெல்லாம் எழுதுவான்ல, அதெல்லாம் இல்லாமல் இட் இஸ் டாட் டு த பாயிண்ட், ரெலவெண்ட் டு த டாபிக். 2 3 சார் என்ன சொல்றாரு? கிரியேட்டிவிட்டி, த வே ஹி ஹஸ் ப்ரெசன்டட். 3 relevant to the topic. Next, வேறு என்ன க்ரைட்டீரியா வைக்கலாம் அசைன்மெண்ட்டுக்கு? டைம், சப்மிஷன் டைம், ஆன் டைம் சப்மிட் பண்ணுறாங்களா இல்லையா? நெக்ஸ்ட், லெட் அஸ் டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 5 மார்க் கொஷின்ஸுக்கு 5th கொஷின் ஒன்று ஏதாவது ஒன்று சொல்லுங்கள். த வே தே ஆர் ரெஃபரன்சஸ், ஹவு மெனி ரெஃபரன்சஸ் ஹி ஹவ் யூஸ்ட்? பக்கத்தில் இருக்கிறவனை காப்பி அடிச்சானா இல்லை உண்மையாலுமே ரெஃபர் பண்ணி எழுதினானா? ரெஃபரன்சஸ். ஓகே, லெட் அஸ் டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள். ஸோ 5 marks, if you are evaluating your criteria, you should give 1 mark for 1 criteria. 1 0.5 0. 1 is exactly what you are expected. 0.5 is somewhat they have done that criteria. 0 is they are not up to the criteria. Once you are able to do this criteria, plan this criteria evaluation previously, and if you are able to give this to the students at the earliest, before giving your assignment itself, you want to tell the students, give an awareness to the students, these are all the criteria I am going to evaluate your assignments. Then the students will come to know in which criteria they are lacking. My communication is, my presentation is not good, 0.5 mark. I am not up to the topic, 0.5 mark. It shows that I am not relevant to the topic. I am somewhat relevant, I am not relevant. 0, I have not referred anything, I have only taken from the textbook, 0 mark. You can give it and you should evaluate as per the criteria. This is what actually the outcome based education is expecting, and this is called as rubrics, and each and every assessment should be aligned with your criteria. So criteria based evaluation is called as rubrics. So there are 2 types of rubrics. One is holistic rubrics and another one is the analytic rubrics. Holistic rubrics is okay வா இது வரைக்கும் நம்ம அசைன்மெண்ட்டுக்கு 5 போட்டது holistic. பிரிச்சு மார்க் போட்டிங்கன்னா it is called as the analytics. For your project work you should have your own rubrics. For your case studies you should have your own rubrics. For all types of assessments, if you are having a debate you should have a rubrics. If you are having a presentation seminar to the students, you should have a rubrics. So the students should be evaluated only on rubrics, and this assessment should be taken for the attainment process. Hope you understand everything, isn't it? So I will go through the slides very quickly.
So rubrics, this is what we have seen. It is the criterion based evaluation, and a component of a rubric is it will be a two-dimensional table where it will have the criteria, and this side it will have the level of attainments. 4, 3, 2, 1, what I said. It is called a solo taxonomy. Excellent, good, very good, fair ன்னு போடுறோம் இல்லைங்க, அது வந்து எப்படி வேணால் நீங்கள் போட்டுக்கலாம். 4, 3, 2, 1 போட்டுக்கலாம், எக்ஸலண்ட் போட்டுக்கலாம், anything you can give on the level of attainments. And types of rubrics, as I said, it is two types. One is holistic and another one is the analytics. Okay, so why you use rubrics? For the teachers, it is criterion reference assessment, and it provides the students timely feedback to the students, about the students, and encourage critical thinking, facilitate communication with others involved in scoring, help to refine teaching skills and learning activities. Of course, this rubrics will help the teachers to enhance their learning, because when the students is not up to the point, you want to enhance your teaching skill and the learning skill. And for the students is, it will clarify what the teacher is expecting from him. இதுதான் வேணும் டீச்சர் சொல்கிறாங்கன்னு அவனுக்கு நல்ல ஒரு கிளாரிஃபையாக இருக்கும். And provide informative descriptions of expected performance, help to monitor and critique her own work. Self reflection is possible for the students. நான் அவங்க சொன்னது தான் செஞ்சிருக்கிறோமான்னு அவனால் என்ன பண்ணிக்க முடியும்? He can do a self reflection. Okay, so good rubrics, we will skip all these things. And analytic rubrics, this is what I have said. இப்போ அசைன்மெண்ட்டுக்கு பார்த்தோம், என்னோட ப்ரெசன்டேஷனுக்கு பார்த்தோம் இல்லையா, அதே தான். இந்த பக்கம் வந்து எல்லாமே லெவல்ஸ், அந்த பக்கம் criteria, or you can give the criteria this side, levels that side. It may be at any side. Okay, so holistic rubric is overall 5 mark இவ்வளோ, 4 mark இவ்வளோ, 3 mark இவ்வளோ if you are giving, that is another type of rubrics. But it is necessary for us to move from the holistic rubrics to the analytics rubrics. So when to use rubrics? All, இது மட்டும் கிடையாது, எல்லா இடத்துலையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும். இது பேசும்பொழுது நான் இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறேன். இந்த போர்ட்ஃபோலியோஸ் பார்க்கும்பொழுது எனக்கு தோணுது, ஐ வாண்ட் டு டெல் திஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டு யூ ஆல், ஷேர் திஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டு யூ ஆல். As I said, my younger one is in 10th standard, you know. So while before starting the revision examinations, she is in very urged to submit her journal to the teacher. I was very surprised. என்ன அச்சுக்குட்டி ஜேர்னல்ங்கிறியா, என்னது ஜேர்னல் சப்மிட் பண்ணணும் இங்கிலீஷ் டீச்சர். What is that journal, I asked, means in the schools they are asking the students to maintain the journals from the day 1 to the day last. Okay, each and every students will have a notebook as a journal, and they will record the day to day activity in the journal, what is happening in the classroom, their activities, their assignments, their seminars, their debates, their role plays, whatever the thing, cutting, pasting, notifying, everything is in the journal. The complete thing what is happened in the English class, it is in the journal of each and every student. It shows that what the students have learned in the particular class, everyday class, in the particular subject, how they have understood the topic, how they are recording it, everything, it is happening in the classroom. So I thought of why we should not implement all these things in the higher education. We are not at all bothering about making the students to maintain a journal. Why we should not ask? Even previously while we are studying, we used to have 5 different notes for 5 different subjects, isn't it? But nowadays the students are not at all bringing a single note. Even though if they are bringing, they are throwing it, going and away. Before the classroom cleaning of the examinations, I could find tons and tons of notebooks in my classrooms. If we can make it as a process of making a journal or bringing a note to the classroom and recording what is happening there, what they have understood, they want to write a gist of their particular class on that day, and they want to give it back to the department. Next day they want to collect it. We can try this kind of journals which will make the students to flow with us throughout the teaching learning process. இன்னைக்கு வரலனா கூட நாளைக்கு வந்து நேத்து என்ன நடந்துன்னு அவன் கேட்டு என்ன பண்ணுவதில்ல, ரெக்கார்ட் பண்ணணும். If there are 100 people are there, if a single people is ready to implement this will be my success. And we have started implementing in PPG College of Arts and Science for one subject, communicative English, from this semester onwards, of keeping a journal. We can think of that. Even for the journals, they are giving internal marks in the schools. How well they have prepared their journals, அது அவன் நீட்னஸ் முதல் கொண்டு அதில் பார்க்குறாங்க. ரூப்ரிக்ஸ் they are also following in schools. Yes, ma'am. Yes. Yes. Yes, ma'am. So this is the solo taxonomy. This is what I have said. நீங்கள் சொன்னோம் இல்லையா, நான் அட்டைன்மெண்ட் லெவல்.
You can have 5, 4, 3, 2, 1, 0 or you can have anything. Excellent, good. நம்ம வெச்சுக்கிறதா என்ன வேணா நம்ம வெச்சுக்கலாம். So this is called as solo taxonomy. And மெயினா ரூபிரிக்ஸ் யூஸ் பண்ணையில என்ன பண்ணணும்னா முன்னாடியே ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சொல்லிடணும். இங்கே பாரு நான் இப்படி தான் உன்னை என்ன பண்ண போகிறேன் இவாள் பெட்டர் யூ பேஸ்ட் இட் இன் த கிளாஸ் ரூம் வாட் ஆர் ஆல் த ரூபிரிக்ஸ் யூ ஆர் டூயிங். சி in the Nehru Arts and Science College, the rubrics are actually printed and given in the calendar book itself. அந்த புக் கொடுப்பாங்கள்ல ஸ்டார்டிங்கில் இனிஷியலாக என்ன டிபார்ட்மெண்ட்டு யார் டீச்சர்ஸு கேலண்டர்லாம் போட்டு அதுலேயே என்ன போட்டுறாங்க அசைன்மெண்ட்டுக்குனா இந்த காலேஜில் என்ன இருக்குது ரூப்ரிக்கு இதுதான், செமினார்னா இதான் ரூப்ரிக்னு they are giving it to the students itself. We should disseminate all these things to the students at the earliest. Okay. So these are the examples I have given. I hope examples are not needed for all these things. So we will skip all these things. So sample presentation, it can be in 3 types: non-verbal, verbal and content. இப்போ நீங்கள் என்ன சொன்னீங்களோ அதே தான். இதில் எது மிஸ் ஆயிருக்குன்னா நமக்கு வந்து enthusiasm போயிருச்சு, அப்புறம் வந்து vocalized pauses. This can be used for your seminars in your classes. Okay, how well they are presenting topics, time frame, visual aids, content compliance, professionalism of the content and presentations. இதெல்லாம் காப்பி அடிச்சது நான் கூகுளில் இருந்து நான் போட்டது நீங்கள் நினச்சிக்காதீங்க. எவ்ரிதிங் as I already said, it is everything comes from the Google God. Okay. So technical seminars we have seen. Internship கூட rubrics பாருங்க. Okay. So everything is there. If you go to the website called www.rubystar.org அப்படி ஒரு வெப்சைட் இருக்கு. It will create you can create எல்லா கிரைட்டீரியாவும் அங்கேயே இருக்குது. உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் போட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம், you can formulate your own rubrics. The website is called as www.rubystar.org. Okay. Ruby, RUBISTAR, rubystar.org. See, how do we have SWAYAM courses here in our curriculum? Yes, even for the SWAYAM courses you can have the rubrics. என்ன rubrics கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க. The criteria is ability to understand the basics and domain knowledge through videos, lecture notes, PPTs for course registered during the course. 10 mark. பையனால வீடியோவை பார்த்து புரிஞ்சுக்க முடியுதா, எந்த லெவலுக்கு புரிய முடியுதுங்கிறதுக்கு எக்ஸலண்ட், குட், ஆவரேஜ், புவர் 4, 3, 2, 1 mark. Okay. Next one is ability to answer, solve, develop, implement the solutions with appropriate techniques and resources and contemporary tools. அதில் அசைன்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பாங்கல்ல, ஒரு ஸ்வயமோட ஒரு வீக்கெண்ட்லேயும் we will be having weekly assignments, whether they are able to solve it. Ability to allocate time effectively and manage to complete the work allotted and do the assignments within the given deadline. Ability to complete the registered course successfully. கோர்ஸை ரெஜிஸ்டர் பண்ணிடுவோம். எத்தனை பேர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி சக்ஸஸாக கம்ப்ளீட் பண்ணல? ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிறீங்களா? நான்லாம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவேன் ஒரு டைம், ஆனால் கம்ப்ளீட் பண்ணதில்லை. நீங்களாம் கம்ப்ளீட்டடா? கம்ப்ளீட் பண்ண கம்ப்ளீட்டட் யாராவது இருக்கீங்களா? எத்தனை பேர்? வெரி குட் சார், வெரி குட், வெரி குட். See, I want to say one thing here. It is compulsory. Even I have done 4 or 5 courses, but I want to say, நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் நான் தான் பெரிய தெய்வம், கடவுள், ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் 10 டைம் எடுத்துருக்கிறேன், என்ன மாதிரி OS பேப்பர் எடுக்கிறக்கு ஆளே இல்லை. This is the thought I had previously. But once I registered for the operating course in NPTEL, அந்த ஆர்பிட் கோர்ஸ்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா, ஆனுவல் ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் ஃபார் டீச்சர்ஸ்னு சொல்லிட்டு, இட்ஸ் ஈக்குவல் டு FDPs. இட் இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளவோ இது அந்த இந்த ஸ்கோர் போடுவாங்கல்ல, ப்ரொமோஷனலுக்கு ஒரு ஸ்கோர் போடுவாங்க, APIக்கு வந்து இட்ஸ் கிவிங் மோர் ஸ்கோர் தட் ஆர்பிட் கோர்ஸஸ். ஓகே. ஸோ ஒன்ஸ் ஐ கான் த்ரூ தட் வீடியோஸ் ஐ குட் ஃபைண்ட் தட் நான் எங்கே இருக்கேன், என் லெவல் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் OSல எங்கே இருக்குன்னு அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு. ஸோ மை ஹம்பிள் ரெக்வஸ்ட் டு ஆல் யூ டீச்சர்ஸ் இஸ், if you are, even though if you are not registering for the NPTEL by paying 1000 rupees, I am not ready to pay 1000, I am not ready to attend, it's not a matter. But before going to your class, you kindly go through the video for that particular content in NPTEL. You will gain very good understanding about the concept of that particular content, where you can deliver it correctly to the students. அவ்வளோ knowledge உங்களுக்கு அதில் கிடைக்கும் when you go through the videos, but for that you should spend some time to sit in that particular videos.
இந்த டைம் நீங்கள் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து C++ programming எடுக்கிறேன்னா you enroll C++ programming, or it's not necessary, you go to the YouTube and type swayam nptel C++, வண்டியா உழுகும் videos. You please go through that. You could find even the assignments what they are giving in the NPTEL, you can give it to the students. They will find it difficult, but that will make them to think in higher order. That's much important. Adli innor level na solluven, if you are not able to find the Bloom's level questions, how ma'am it is possible to write a questions in the analyze level, applied level? Enna ma'am adha idhum panna solreenga, naanga alaga describe you for 1 mark questions you kindly, or for the big questions also, for engineering faculty members I am suggesting to use the gate questions. The previous year gate questions will be, all questions will be in the higher order thinking skills. It is not easy to solve the gate questions as easily as possible, but once you make the students to think to that level, it will be easy for them to attain the outcomes. Okay, so Swayam courses, you kindly go through the videos even though if you are not attempting the questions. So main discussions when you are going for the attainments and rubric is, what is your mapping level? 3, 2, 1, that you should be very clear. And the next one is question paper pattern is more important, that too with the percentage of Bloom's questions to be asked, that is more important. And next discussion is, what are all the activities to be included in the CO attainment? Either only internal, model, or day-to-day activities. All these things should be included. And levels of attainment, as we have seen, the levels of attainment should be fixed based on the past 3 years average mark and the average number of students scoring the average marks. And whether the level of attainment should be kept for the totally course wise or course outcome wise. ஒரு கோர்ஸ் வைஸ்ன்னு வச்சிங்களேன், 60% ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸும் எல்லா கோர்ஸுக்கும் வைக்கிறீங்க, அவுட்கம்க்கும் வைப்பீங்க. கோர்ஸ் அவுட்கம் வைஸ் வச்சிங்கன்னா CO1க்கு தனியாக லெவல் ஆஃப் அட்டைன்மெண்ட், CO2க்கு தனியாக லெவல் ஆஃப் அட்டைன்மெண்ட் கூட வைக்கலாம். Many colleges they have gone to that level of keeping the level of attainment course outcome wise. And percentage of Bloom's level questions is the most important part that you should think of. And percentage of Bloom's level questions, whether it should be same to all courses or different for different courses, that should also be under the deliberation of your course coordinators and the people in the department, and it should be placed in the board of studies and should be passed in the academic counts. Okay, so with this note I am stopping here, and I hope I have covered what the duty is given to me, responsibility is given to me, and I am stopping here. And at the summary I can say that the higher education is moving from teacher centric to learner centric, and we could say that we are completely content based. We are depending on the syllabus, we are thinking about only the teaching, we are not thinking about the learning. But nowadays we are moving to the learners part, and our objectives is changed into the competencies or outcomes, and subjective assessment is turned into the objective assessment. Passive learning instead of passive learning, we are moving to the activity based learning or active learning in the classrooms. And knowledge is here, it is termed as the skills, and assessment is by counting because of the numbers, but actually here assessment will be by the performance. I hope you all will agree. நம்மளோட அசஸ்மெண்ட் இது வரைக்கும் எப்படி இருந்துச்சுன்னா 80 மார்க் 70 மார்க் தான் இருந்துச்சு. ஒரு பையன் 80 மார்க் 70 மார்க் வாங்குற பையன் இருப்பான், அவனுக்கு ப்ரோக்ராமிங்கை போட சொன்னால் ப்ரோக்ராம் போட தெரியாது. ஆனால் ஒரு பையன் 40 மார்க் தான் வாங்குவான், அங்கே போய் லேபில் உட்காந்து பட்டை கிளப்புவான். அவனுக்கு மார்க் கொடுக்க முடியாது, ஏன்னா நம்ம எதில் வச்சு தான் மார்க் கொடுப்போம், பேப்பரில் வச்சு தான் கொடுப்போம். பட் we are moving in outcome based education, instead of marks we are moving to the performance. Okay, and exposure to specific content pre-assigned time, instead of 55 hours 70 ஹவர்ஸ்லேருந்து காலப்போக்கில் நம்ம என்ன மாறிடுவோம்னா அவுட்கம் அட்டைன்மெண்ட் ஆகிற வரைக்கும் we will be doing that same activities. Okay, so with the small note I am thanking you all for your patience listening, and I am waiting for your questions if there is any. Okay, Thank you, ma'am. Thank you for your valuable insights. Be present in all things and thankful for all things. Now I would like to call upon Dr. Y. Babu Vinod Kumar sir to propose a vote of thanks. no questions? Questions irka? Thank you, madam. On behalf of Kovi Kalamagal Educational Trust, Coimbatore Institute of Management and Technology, on my own behalf, I thank Dr. N.MUTHUMANI madam, Principal, PPG College of Arts and Science,
for accepting our invitation and deliver a wonderful thought about outcome-based education, rubrics and attainment. Thank you, madam. Thank you so much. I thank the principal, Dr. V. Lata, madam, and I thank Dr. N. Nagarajan, sir, principal CIET, and I thank Dr. N. Mala, principal Kovai Kalimagal College of Arts and Science, and all the HODs and my faculty friends. Thank you so much for attending this program. Thank you.